This is, but people make a mistake and they make it or clause. Say for example, I have just a moment. I have the word which is page. Okay. Now the pronunciation is pa a j, page, correct? But lot of people replace the j with a z, page. They say page number. What is the page number? It's not page, it is page. Alright. They sometimes interchange as well. For example, it's zone. Instead of saying zone, they pronounce this as zone. These are the mispronunciation that you end up carrying because this is how you learnt in the school, right? So I cannot blame the students who are mispronouncing words. Even I was taught like that in school. Even I studied in government school, non-English medium school. But later I had to learn it for my job. So when you do not understand how a word is pronounced, the best way is to refer to the dictionary. Now that you have online dictionary available, you can just enter a word in Google, put on a headphone or switch on the speaker in your system, and you can hear the pronunciation. So this pronunciation aspect is very important when we speak about clarity. In case if you make mistakes in terms of pronunciation, it can lead to a very different meaning. Sometimes these words have different pronunciation and it leads to a different meaning altogether. For example, content and content. These are two different words, but we interchange. Lot of times, lot of people use the word content. Please give me the training content. It's not training content, it's training content. So these are the areas where you make pronunciation mistakes in terms of certain sounds, and that can lead to a completely different meaning. Okay. So the more you understand, the more you will discover where exactly you are going wrong. And my job or this training is to help you understand how to correct these mistakes. And that's why the importance of this communication skill is really, really high, because so that you can understand that what you have learned in the past is actually not correct, and this is the right way of speaking and writing. All right. And the last element of essentials of communication is listening skills. Listening skills is nothing but a step further of hearing. What we are hearing is just the sound because we have the ear, but listening is something more psychological. Listening is the next step of hearing. Hearing is just receiving the sound. Listening is receiving the sound, translating that into something which you can understand, and you respond to it. For example, if the phone is ringing, if my phone is beeping, if it's ringing, I'm hearing it. But when I'm answering, that means I'm listening to it and I'm responding to it. And there are different types of listening, there are different stages of listening. All these elements you will get to know in the next session, whenever we have that scheduled, probably tomorrow. But please do a recap, rewind the YouTube session. Whatever questions you have and whatever you want to learn in terms of effective communication, feel free to post your question in the YouTube comment section. I'll take a look. I will announce the name of the person who's posing these questions and I will provide you with the answer. All right. Thank you so much for tuning in this morning. I'll see you soon. Bye-bye. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. So today we are going to discuss permutations and combinations. But before we understand what is meant by permutations and combinations, I would recommend you people to understand
కౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. అంటే పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ అనేది మీరు స్కూల్ డేస్ నుంచి చదవడం సేమ్ టాపికే, ఇక్కడ మీరు న్యూగా ఏం నేర్చుకోలేదు. వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ ఆ స్కూల్ డేస్, ద సేమ్ థింగ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు రిపీట్ బట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ షార్ట్ కట్స్, whereas like you take more time to do it in your school days, but here we are going to solve the questions within 45 seconds, 30 to 45 seconds, depends on the context. But మనం ఇక్కడ permutations and combinations అని చెప్పగానే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఆర్ లైక్ వెరీ హార్డ్, పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ అంటేనే మీరు చూసినట్లయితే ఈ టాపిక్స్ హార్డ్ అండ్ ఇది మాకు రాదు అనే ఒక మైండ్ సెట్లో ఉంటారు. ఇట్స్ నథింగ్ లైక్ దట్. ఇట్ ఈస్ సో ఈజీ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ అండ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. నా ఈ పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ అనే టాపిక్ని మనం కంప్లీట్గా నేర్చుకునే ముందు దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ కౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ విచ్ ఇస్ మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్ ఆఫ్ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్. ఈ పర్టికులర్ కాంపొనెంట్ని మీరు నేర్చుకోవాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కౌంటింగ్, ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ లేదా బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ అని ఉంటుంది మీకు బుక్స్లో. ఫస్ట్ అది మీరు అర్థం చేసుకున్నప్పుడే దెన్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై పర్ముటేషన్ అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై కాంబినేషన్. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, మీ కాలేజ్ డేస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డ్రైవ్స్లో లెట్స్ సే వాట్ ఎవర్ ద కంపెనీ మే CMMI లెవెల్ 3, లెవెల్ 4, లెవెల్ 5 కంపెనీస్, ఏ కంపెనీస్ అయినా మీరు ఆన్ క్యాంపస్ కానీ ఆఫ్ క్యాంపస్ కానీ అటెండ్ అయ్యేటట్టుకుంటే మీకు కాంప్లెక్స్ లెవెల్లో క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉండదు, చాలా స్టాండర్డ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్, ఐ మీన్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే వస్తాయి. సో రిపీటెడ్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఆ మెథడ్స్ అని మనం ఎలా చేయగలుగుతాము, ఐ మీన్ ఎలా సాల్వ్ చేయగలుగుతామని తెలిసి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ ఫర్ యూ. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ద ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇస్ నథింగ్ బట్ fundamental principles of counting. Just have a look at the screen. E fundamental principle of counting lo we have two different things. First one is multiplication and second one is addition. So what does mean by multiplication? See, e particular principle me chusnatlaithe just have a look at it. If one operation can be performed in m ways, m అనేది ఇక్కడ వేరియబుల్ గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. If one operation can be performed in m ways and corresponding to the each way of performing the first operation, a second operation can be performed in n ways, then the two operations together can be performed in m into n ways. So m into n or m cross n ways. Alright, now దీనికి మనం ఎగ్జాంపుల్ అనేది నెక్స్ట్ చూద్దాం. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ రూల్, సెకండ్ రూల్. అడిషన్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇఫ్ టూ జాబ్స్ సచ్ దట్ దే క్యాన్ బి పర్ఫార్మ్డ్ ఇండిపెండెంట్లీ ఇన్ m and n ways respectively, then either of the two jobs can be performed in m plus n ways. So simple గా రెండు రూల్స్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఈ డెఫినేషన్స్ ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యాజ్ సచ్ డెఫినేషన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. సో ఇవి రెండు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్, ఐ మీన్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ దెన్ అడిషన్ రూల్. సో మల్టిప్లికేషన్లో లెట్స్ సే m ways లో ఒక టాస్క్ని పర్ఫార్మ్ చేస్తే, ఐ మీన్ ఒక ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని n వేస్లో ఇంకొక టాస్క్ని పర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు సో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి m ఇంటూ n వేస్. వేరస్ అన్ అడిషన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి m అనేది లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆపరేషన్ m వేస్లో మనం పర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు లెట్స్ సే నదర్ ఆపరేషన్ 2ని మనం n వేస్లో పర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అడిషన్ కాబట్టి m ప్లస్ n వేస్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఇది అప్లికేషన్, ఐ మీన్ దీని యొక్క అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుందని మనం చూద్దాం. లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. If you see the first question, if a die is cast, see, I mean, oka die manam vestam, throw chestam antam kada, it's nothing but cast word. If a die is cast and a coin is tossed, find the number of all possible outcomes. I repeat the question, just make a note. If a die is cast and then a coin is tossed, find the number of total possible outcomes. Okay, now let's say we have a die and a coin. We have a die and a coin. Now if you observe this, then in 3 dimension lo koncham consider cheskunte, this is how a die looks like and we all know that. Let's say for example this is like 1 and 2, let's say 3, 4, 5 and here let's say it's like 1. Okay, so okay, ఇదొక డై అని చెప్పి మనం తీసుకుందాం. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 3 dimensional డై అండ్ జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ డైకి లెట్స్ సే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అ డై అండ్ దిస్ అ కాయిన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఫర్ అ డై ఇట్ హ్యాస్ హౌ మెనీ ఫేసెస్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ 6 ఫేసెస్. కరెక్ట్, ఒక డైలో 6 ఫేసెస్ మనకు ఉంటుంది. అండ్ వెరస్ ఒక కాయిన్ మీరు చూసినట్లయితే సో దిస్ ఇస్ వన్ ఫేస్ ఆఫ్ ద కాయిన్, ఇంకొక ఆర్ అదర్ ఫేస్ మీరు చూసినట్లయితే ఈదర్ ఇట్ ఇస్ హెడ్ ఆర్ ఇట్ ఇస్ టైల్. కరెక్ట్, ఓకే. సో ఒక ఫేస్లో మీకు కాయిన్లో చూసినట్లయితే హెడ్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొక ఫేస్లో ఇట్ ఇస్ టెయిల్. అండ్ నా హియర్ సే సో డై మీరు చూసినట్లయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. ఆ 6 ఫేసెస్ని మనం చూసినట్లయితే ఒక ఫేస్లో ఒక సింగిల్ డాట్ ఉంటుంది అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇంకొక ఫేస్లో 2 డాట్స్ ఉంటుంది అండ్ ప్రాబబ్లీ 3 డాట్స్ అండ్ 4 డాట్స్, లెట్స్ సే 5 డాట్స్ and probably the last face which represents 6 dots. Correct. Now these are the 6 faces of a die. So please try to understand when we cast a die ante when we throw a die, roll out a die, oka dice ni manam see దీంట్లో మీరు I mean
see, another thing you have to understand, if it is a single, it is die, and let's say if it is a plural, they'll say dice, D-I-C-E. Okay, first we'll understand how, you know, one die works, and then we'll understand how coin works. So ఈ డైని మీరు చూసినట్లయితే, ఒక డైని మనం రోల్ చేసినప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే మనకి, సో ఈదర్ మనకు అవుట్కమ్స్ ఏంటి మనం చూసినట్లయితే, ఈదర్ మనకి 6 రావచ్చు, 1 రావచ్చు, లేదంటే 2 రావచ్చు, లేదంటే 3 రావచ్చు, లేదంటే 4 రావచ్చు, లేదంటే 5 రావచ్చు, లేదంటే 6 రావచ్చు. మరి ఈ డైకి మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఎన్ని ఫేసెస్ అని నేను చెప్పినట్లయితే 6 ఫేసెస్ అని మీకు చెప్పాను. సో ఆ 6 ఫేసెస్ని ఇండివిజువల్గా చేశాను. ఈ 3 డైమెన్షనల్ పిక్చర్లో మీకు చూసినట్లయితే 3 ఫేసెస్ మాత్రమే ఉంటుంది. ప్రాబబ్లీ ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఇంకొక ఫేస్, నదర్ ఫేస్ అండ్ నదర్ ఫేస్, సో టోటల్గా 6 ఫేసెస్. మరి ఈ డైని మీరు రోల్ చేసినప్పుడు చూసినట్లయితే మరి ఏ ఫేస్ని మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటారంటే ఆబ్వియస్లీ ద అప్పర్ ఫేస్. సో పైన ఏదైతే మనకి డిస్ప్లేలో ఉంటుందో, ఏదైతే మనం చూడగలుగుతామో దీన్నే మనం అవుట్పుట్గా కన్సిడర్ చేస్తాం ఒక డైని మనం వేసినప్పుడు. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ డైని మనం రోల్ చేసినప్పుడు మనకి ఇదన్నా రావచ్చు, లేదు ఇది, లేదంటే 3, లేదంటే 4, లేదంటే 5, లేదంటే 6. సో టోటల్గా 6 ఫేసెస్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ మనం ఎన్ని వేస్ చూసినట్టయితే 6 వేస్. సో ఈ 6లో మనకి ఏదైనా రావచ్చు. కరెక్ట్, ఒక పర్టికులర్ డైని రోల్ చేసినప్పుడు మీకు 1, లేదు 2, లేదు 3, లేదు 4, లేదు 5, లేదు 6 ఏదైనా రావచ్చు. ద సేమ్ థింగ్ మనం ఒక కాయిన్ని టాస్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 డిఫరెంట్ వేస్. కరెక్ట్, సో ఈదర్ యుల్ గెట్ ఎ హెడ్ ఆర్ యుల్ గెట్ ఎ టెయిల్. సో రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. బట్ పాసిబుల్ ఎన్ని వేస్ అని మీరు చూసినట్లయితే 2 వేస్. ఎన్ని వేస్ అని మీరు చూసినట్టయితే 2 వేస్. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అనేది మీకు పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ మీకు ఏది అవసరం లేదు, జస్ట్ అ ప్రిన్సిపల్, యూనో కౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్. సో ఇవన్నీ మీరు అర్థం చేసుకున్నప్పుడే మీకు పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ ప్రాబబిలిటీ ఈజీ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఆపరేషన్, దీన్ని మనం సెకండ్ ఆపరేషన్ కన్సిడర్ చేసుకుందాం. రోలింగ్ అవుట్ అ డై ఇస్ అ ఫస్ట్ ఆపరేషన్ అండ్ దెన్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ ఇస్ అ సెకండ్ ఆపరేషన్. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఆపరేషన్లో మీరు ఎన్ని వేస్లో మీకు ఛాన్సెస్ ఉందంటే 6 వేస్లో మీకు అవుట్పుట్స్ రావచ్చు. అండ్ సెకండ్ ఆపరేషన్స్లో మీకు చూసినట్లయితే, సెకండ్ ఆపరేషన్లో మీరు చూసినట్టయితే మీకు ఎన్ని వేస్లో అవుట్పుట్ రావచ్చు అంటే 2 డిఫరెంట్ వేస్లో. మరి క్వశ్చన్ ఏంటంటే హౌ మెనీ వేస్, మీరు ఒకసారి క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇఫ్ ఎ డై ఇస్ కాస్ట్ అండ్ ద కాయిన్ ఇస్ టాస్డ్, బోత్ రెండు చెప్పాడు, దెన్ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని అవుట్కమ్స్ మీరు చూసినట్టయితే 6 అవుట్కమ్స్, ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 2 అవుట్కమ్స్. సో ప్రాబబ్లీ ఇది మనం m వేస్ అని తీసుకుంటే అండ్ ఇది మనం n వేస్ అని తీసుకుంటే, సో ద ఆన్సర్ ఇస్ వీ నో దట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి m ఇంటూ n వేస్. కరెక్ట్, సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఈ డైస్కి అవుట్కమ్స్ మీరు చూసినట్లయితే 6, కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు అవుట్కమ్స్ చూసినట్లయితే 2, సో 6 into 2 ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 12 వేస్. It's going to be 12 ways. This is how it works. Okay, 6 into 2. So next question me choosnatlaite, there are 6 buses running between Hyderabad and Bangalore. Okay, there are 6 buses running between Hyderabad and Bangalore. In how many ways can a man go from Hyderabad to Bangalore and return by a different bus? I repeat the question. This is a basic question once again. Look at the question. There are 6 buses running between Hyderabad and Bangalore. సో దీని నుంచి మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే బెంగళూరుకి హైదరాబాద్కి ఎన్ని బస్సెస్ నడుస్తున్నాయంటే 6 బస్సెస్ రన్ అవుతుంది. దాంట్లో మీరు చూసినట్లయితే ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ కెన్ అ మ్యాన్ గో ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు అండ్ రిటర్న్ బై ఎ డిఫరెంట్ బస్. సో ఒక పర్టికులర్ మనిషిని మీరు చూసుకున్నట్లయితే, ఒక పర్సన్ మీరు తీసుకుంటే ఆ పర్సన్ హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకి వెళ్ళిన బస్ అయితే డిఫరెంట్ అండ్ రిటర్న్ వచ్చిన బస్ అయితే డిఫరెంట్. మొత్తం ఎన్ని బస్సెస్ మొత్తం ఎన్ని బస్సెస్ హైదరాబాద్కి బెంగళూరుకి నడుస్తున్నాయి అని మీరు చూసినట్లయితే 6 మాత్రమే. కరెక్ట్. నా ఇప్పుడు చూడండి, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో వీ హ్యావ్, ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్, వీ హ్యావ్ 6 different buses. ఓకే, సో దీన్ని నేను బాక్సెస్లో మెన్షన్ చేస్తాను. సో వీ హ్యావ్ 6 different buses. ఓకే, in the sense first bus, second bus, third bus, fourth bus, fifth bus, sixth bus. Now ఇప్పుడు హైదరాబాద్, understand this, Hyderabad to Bangalore, Hyderabad to Bangalore. కరెక్ట్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి చూస్తే 6 బస్సెస్ హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకి నడుస్తున్నాయి, 2 వెళ్ళి రావడానికి. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఒక మనిషి ఫస్ట్ హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకి ఒక బస్సులో వెళ్ళాడు. అట్ ద సేమ్ టైం రిటర్న్ బెంగళూరు నుండి హైదరాబాద్కి వచ్చేటప్పుడు వేరే బస్సులో వచ్చాడు, అంటే అదే బస్సులో రావలేదు, అప్పుడు అదే బస్సులో రావట్లేదు. సో అప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్, ఎన్ని పాసిబుల్ వేస్ తను వెళ్ళి రావచ్చు అని మీరు చూసినట్టయితే దిస్ సో సింపుల్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరులో వెళ్ళినప్పుడు తను వెళ్ళేటప్పుడు తనకు మీరు చూసినట్లయితే 6 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అవునా? అంటే ఫస్ట్ బస్ కానీ, సెకండ్ బస్ కానీ, థర్డ్ బస్ కానీ, ఫోర్త్ బస్ కానీ, ఫిఫ్త్ బస్ కానీ, సిక్స్త్ బస్ కానీ, 6 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో హైదరాబాద్ నుండి
బెంగళూరుకి వెళ్ళేటప్పుడు తనకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అంటే 6 బస్సెస్ ఆర్ 6 డిఫరెంట్ వేస్లో తను వెళ్ళొచ్చు. కరెక్ట్, 6 డిఫరెంట్ బస్సెస్ యూజ్ చేసి. నా థింగ్ ఇస్ బెంగళూరు నుండి సో ఇప్పుడు వెళ్ళడానికి 6 డిఫరెంట్ వేస్, ఫ్యాంటాస్టిక్. నా బెంగళూరు నుండి రిటర్న్ తను హైదరాబాద్కి రావాలి. సో వెళ్ళిపోయాడు, వెళ్ళి రీచ్ అయ్యి సో వెళ్ళేటప్పుడు ఎన్ని వేస్ మీరు చూసినట్లయితే 6 డిఫరెంట్ వేస్. కరెక్ట్. ఇప్పుడు బెంగళూరు నుండి హైదరాబాద్ రావడానికి తనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? సో సింపుల్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో ఏ బస్లో అయితే తను హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి వెళ్ళాడో ఆ బస్లో తను రావట్లేదు అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే, ఇదేం కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఈ థర్డ్ బస్, ఈ 3 అనే బస్లో తను వెళ్ళాడు, అవునా? సో 3 అనే బస్లో తను వెళ్ళేటప్పుడు తనకు 6 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో 3 అనే బస్ని తను సెలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళాడు. సో 6 వేస్ తనకు ఉన్నాయి, దాంట్లో 3 సెలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళాడు. బట్ ఇప్పుడు రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు తన ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే తనకి ఫస్ట్ బస్ అండ్ సెకండ్ ఉంటుంది, 3 మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు, 4 అండ్ దెన్ 5 అండ్ దెన్ 6. సో తను రిటర్న్ రావడానికి తనకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని మీరు చూసినట్లయితే 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే తను వెళ్ళేటప్పుడు థర్డ్ బస్లో వెళ్ళాడు కాబట్టి రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు తన ఆ థర్డ్ బస్ని మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు. సో తను తిరిగి రావడానికి 1 2 3 4 5. ఓకే, అంటే ఇది బస్ నెంబర్స్ 1 2 4 5 6 అనేది బస్ నెంబర్స్ కౌంట్ మీరు చూసినట్లయితే 1 2 3 4 5. సో బెంగళూరు నుండి హైదరాబాద్ రావడానికి తనకి 5 డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. బెంగళూరు రావడానికి 5 డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. సో వెళ్ళడానికి 6 వేస్, రిటర్న్ రావడానికి 5 వేస్. సో ఓవరాల్ పాసిబుల్ వేస్ ఎన్ని మీరు చూసినట్లయితే 6 వేస్ ఇంటూ 2 డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్, ఇది మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్. సో 6 వేస్ ఇంటూ 5 వేస్, 6 వేస్ ఇంటూ 5 వేస్, 6 5s are 30 వేస్. సో తను టోటల్గా ఎన్ని డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో వెళ్ళి రావచ్చు అంటే 30 డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో తను వెళ్ళి రావచ్చు. అంటే ఐ మీన్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ బస్, వచ్చేటప్పుడు ఫోర్త్ బస్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్ళేటప్పుడు 5th బస్, వచ్చేటప్పుడు సెకండ్ బస్, ఇలాంటి డిఫరెంట్ వేస్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఎన్ని వేస్ అంటే 30 డిఫరెంట్ వేస్లో తను వెళ్ళి రావచ్చు. అంటే వెళ్ళేటప్పుడు ఒక బస్లోను, రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఒక బస్లోను. సో దిస్ ఇస్ ఆన్సర్, 30 డిఫరెంట్ వేస్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 4 persons entered the lift cabin. I repeat, 4 persons entered the lift cabin on the ground. On the ground floor of a 6th floor office. I repeat the question. 4 persons entered the lift cabin on the ground floor of a 6th floor office. Full stop. Suppose each of them can leave the cabin independently at any floor beginning with the first. Full stop. Find the total of ways in which each of the 4 persons can leave the cabin at different floors. I repeat the question ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే 4 persons entered the lift cabin on the ground floor of a 6th floor office. So ఒక 6th floor office అని చెప్పారు అంటే try to understand it has 6 floors which includes ground floor. Okay, so 6th floor office అనేది మీరు చూసినట్లయితే which includes ground floor. Okay, in the sense let's say మీరు ఇలా కన్సిడర్ చేసుకుందాం, టోటల్గా 6 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి అంటే లైక్ this is how. Okay, so ground floor, first floor, second floor, third floor, fourth floor, fifth floor. సో ఆల్ టుగెదర్ మొత్తం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుండి 5th ఫ్లోర్ వరకు మీరు చూసినట్లయితే టోటల్గా ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి? 6 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. ఇలా మెన్షన్ చేశాడు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 6th ఫ్లోర్ ఆఫర్స్ అంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకోండి. వెరాస్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుండి 5th ఫ్లోర్ టోటల్గా ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి? 6 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు 4 persons ఎంటర్డ్ ద లిఫ్ట్ క్యాబిన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే 4 persons ఈ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో క్యాబిన్లో ఎంటర్ అయ్యారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎంటర్ అయ్యారు. నా సపోజ్ ఈచ్ ఆఫ్ దమ్ కెన్ లీవ్ ద క్యాబిన్ ఇండిపెండెంట్లీ అట్ ఎనీ ఫ్లోర్ అన్నాడు. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ నలుగురు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుండి ఏ ఫ్లోర్లో కావాలంటే ఆ ఫ్లోర్లో వాళ్ళు they can leave, they can go to, let's say for example నాకు సెకండ్ ఫ్లోర్ వెళ్ళాలంటే let's say I'm one of the 4 persons in that lift. For example నాకు సెకండ్ ఫ్లోర్ కావాలంటే నేను సెకండ్ ఫ్లోర్ చూస్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇలా 4 members ఇండిపెండెంట్గా ఏ ఫ్లోర్లో ఉన్నా వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు. alright, they can leave the floor. So leave the cabin and independently at any floor beginning at the first. Okay, find the total number of ways in which each of the 4 persons can leave the cabin at different floors అంటే సో సింపుల్. ఇప్పుడు 4 members ఎక్కారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో అని తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వచ్చాం, లెట్స్ సే వీఆర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్. సో ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక పర్సన్
ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఒక్కొక్క పర్సన్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఫ్లోర్లో వెళ్తున్నాడు, అది మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు క్వశ్చన్ని చూసినట్లయితే ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఇన్ విచ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద 4 persons కెన్ లీవ్ ద క్యాబిన్ అట్ డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ అన్నాడు. అట్ డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక పర్సన్ ఎవరో ఒకరు మాత్రం, అంటే 4 members ఉన్నారు కదా ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో, క్యాబిన్లో 4 members ఉన్నారు. ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక పర్సన్ దిగుతున్నాడు అంటే ఇంకా ఎవరు దిగడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో ఒక్కొక్క ఫ్లోర్లో ఒక్కొక్కరు మాత్రమే దిగడానికి ఛాన్స్, బయట ఛాన్స్ ఉంది. సో ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో అండర్స్టాండ్ దిస్, ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక పర్సన్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాబిన్ వదిలేసి ఫ్లోర్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ ఫస్ట్ పర్సన్కి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అంటే వన్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఛాన్స్. ఇక్కడ ఈ 4 members ఏదైనా ఒక పర్సన్ తీసుకుందాం. ఆ పర్సన్కి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో దిగచ్చు, లేదు సెకండ్, లేదు థర్డ్, లేదు ఫోర్త్, లేదు ఫిఫ్త్. సో ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఒక ఫస్ట్ పర్సన్కి ఎవరైతే క్యాబ్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాడో ఫస్ట్ పర్సన్, ఈ ఫస్ట్ పర్సన్కి దిగడానికి 5 chances ఉంటుంది, 5 different ways ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ నలుగురిలో మీరు ఒక క్యారెక్టర్ని తీసుకోండి. సో మీరందరూ 4th ఫ్లోర్లో మీ 4 members గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో లిఫ్ట్లో ఆ క్యాబిన్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ 4 membersలో మీరే ఫస్ట్ పర్సన్ తీసుకుంటే, మీరే ఫస్ట్ ఎవరు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారంటే మీకు 5 different వేస్లో మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. మీరు ఫస్ట్ కానీ, సెకండ్ కానీ, థర్డ్ కానీ, ఫోర్త్ కానీ, ఫిఫ్త్ కానీ వెళ్ళిపోవచ్చు. అవునా? లెట్స్ సే మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ అనుకుందాం. అప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో 1 person ఒకరు దిగేశారు, ఫస్ట్ పర్సన్ అవుట్. నా లిఫ్ట్ అనేది మీరు ఈ క్యాబిన్ అనేది చూసినట్లయితే సెకండ్ ఫ్లోర్కి మూవ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ పర్సన్కి మీరు చూసినట్లయితే సో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఆప్షన్ నుంచి తీసేయచ్చు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒకరు దిగేశారు, అదే ఫ్లోర్లో ఇంకెవరు దిగలేరు కాబట్టి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫ్లోర్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ సెకండ్ పర్సన్కి ఛాన్స్ వస్తుంది దిగడానికి. సో తనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అంటే సెకండ్ ఫ్లోర్లోనే తను దిగాల్సిన అవసరం లేదు. తనకి సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్, ఫోర్త్ ఫ్లోర్, ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ అంటే తనకి 4 floors అంటే 4 different ways ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, లెట్స్ సే సెకండ్ దాంట్లో సెకండ్ పర్సన్ దిగేశాడు అని తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు థర్డ్ ఫ్లోర్కి వచ్చేసరికి థర్డ్ పర్సన్. సో ఇప్పుడు తనకి ఖచ్చితంగా థర్డ్ ఫ్లోర్లోనే దిగాల్సిన అవసరం లేదు. తనకి థర్డ్ ఫ్లోర్ ఉంది, ఫోర్త్ ఫ్లోర్ ఉంది. సో థర్డ్ పర్సన్కి 3 floors ఉన్నాయి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, థర్డ్ పర్సన్కి 3 floors ఉన్నాయి. తను థర్డ్ లేదా ఫోర్త్, తను ఫిఫ్త్, ఏ ఫ్లోర్ ఉన్నా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే తనకి 3 ways ఉంది దిగడానికి. నా లెట్స్ సే ఈ పర్సన్ థర్డ్లోనే దిగిపోయాడని తీసుకున్నాం. లాస్ట్లో వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఫోర్త్ పర్సన్. సో ఈ 4th person ఒక్కడే మిగిలి ఉన్నాడు ఆ క్యాబిన్లో. ఈ 4th personకి ఈధర్ తను 5th ఫ్లోర్లో దిగచ్చు, లేదంటే 4th ఫ్లోర్లో దిగచ్చు. అంటే 2 ways మాత్రమే ఉంది, 2 floors మాత్రమే బ్యాలెన్స్ ఉంది. వెరీ సింపుల్. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో అందరూ క్యాబిన్లో ఉన్నారు. సో ఒక్కొక్కరు దిగుతూ వస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఆ లిఫ్ట్ నుంచి, ఆ క్యాబిన్ నుండి బయటికి వెళ్ళిపోయే పర్సన్కి 5 ways ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ వెళ్ళే పర్సన్కి ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఒక అతను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి 4 ways ఉంటుంది. అండ్ థర్డ్ వెళ్ళే పర్సన్కి 3 ways ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఫోర్త్ వెళ్ళే పర్సన్కి 2 different ways మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఓవరాల్గా ఎన్ని వేస్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళడానికి అని మీరు చూసినట్లయితే 5 into 4 into 3 into 2, which is 5 4s are 20, 23s are 60, which is 120 ways. So any different ways lo vallu bayatiki vellachu ani meer chusinatleyte 120 ways. I hope you understand this. Let's go to the next question. So in an aptitude test there are 3 sections. So oka aptitude test undi, dantlo 3 sections undi. Aa sections enti meer chusinatleyte QA is nothing but quantitative aptitude or quantitative ability. Just the short form lo note chestunnanu, meer elana consider chesukochu. For example, ఆ టెస్ట్లో ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే QA అండ్ దెన్ VR ఇస్ నథింగ్ బట్ వర్బల్ రీజనింగ్. ఓకే, అండ్ దెన్ LR అని చెప్పి ఇంకొక మాడ్యూల్ ఉంది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లాజికల్ రీజనింగ్. సో 3 ఉన్నాయి, ఒకటి QA, ఒకటి VR, ఇంకోటి LR. QA అంటే క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్, VR అంటే వర్బల్ రీజనింగ్, అండ్ దెన్ LR అంటే లాజికల్ రీజనింగ్. కంటైనింగ్ 4 questions, 6 questions, and then next మీరు చూసినట్లయితే 11 questions. 4 questions, 6 questions, 11 questions respectively. In how many ways can a candidate select one question from each of the 3 sections? Okay, so one question select చేసాం. For example, so simple, నా ముందర క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంది. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో 3 సెక్షన్ ఉంది. This is section 1, section 2, section 3. 3 sections ఉన్నాయి అని తీసుకుందాం. ఓకే, 3 sections. ఫస్ట్ సెక్షన్ మీరు చూసినట్లయితే
quantitative ability, second section verbal reasoning, third section logical reasoning. First section లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి 4, సెకండ్ సెక్షన్ లో 6 క్వశ్చన్స్, థర్డ్ సెక్షన్ లో 11 క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ కెన్ అ క్యాండిడేట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ క్యాండిడేట్ నేనేం తీసుకుంటా కాసేపు. సో నేను ఒక్కొక్క సెక్షన్ నుండి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ని చూస్ చేస్తున్నా, అప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు, ఎలాంటి పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఈ ఫస్ట్ సెక్షన్ నుంచి నాకు 4 క్వశ్చన్స్ ఉంది. సో ఈ 4లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, 2, 3, 4 నా ముందర 4 క్వశ్చన్స్ ఉంది. ఈ 4 క్వశ్చన్స్లో నన్ను ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోమంటే నేను ర్యాండమ్గా డిఫరెంట్గా ఏదో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదంటే సెకండ్ క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే థర్డ్, లేదంటే ఫోర్త్. సో ఎలాగైనా నాకు 4 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను ఏదో ఒక క్వశ్చన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. 4 డిఫరెంట్ వేస్ అంటే ఫస్ట్ లేదా సెకండ్ లేదా థర్డ్ లేదా ఫోర్త్. సో నాకు 4 ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, కరెక్ట్. ఈ 4లో నేను ఏదో ఒక చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి సో నాకు 4 వేస్. ద సేమ్ థింగ్ సెకండ్ సెక్షన్కి వచ్చేసరికి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 6 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ 6లో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోబోయేది ఏదో ఒకటి మాత్రమే. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు 6 ఆప్షన్స్ ఉంది కాబట్టి 6 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా సెకండ్, లేదా థర్డ్, లేదా ఫోర్త్, లేదా ఫిఫ్త్, లేదా 6. సో 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో 6 డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్లో నేను ఏదో ఒకటి మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు 6 డిఫరెంట్ వేస్ అనే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ 11 క్వశ్చన్స్, 11 క్వశ్చన్స్ థర్డ్ సెక్షన్. సో నేను క్యూఏలో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, దెన్ విఆర్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, అంటే సెకండ్ సెక్షన్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. దెన్ థర్డ్ సెక్షన్కి వచ్చేసరికి లాజికల్ రీజనింగ్. లాజికల్ రీజనింగ్లో నాకు 11 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 11లో నేను ఎన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో నాకు ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేదానికి నాకు ఎన్ని డిఫరెంట్ ఛాన్సెస్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయని చూస్తారంటే 11 ఉన్నాయి. అంటే నేను ఫస్ట్ లేదా సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, 6, 7, 8, 9, 10, 11. సో ఈ 11లో నాకు 11 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ 11 డిఫరెంట్ వేస్ అంటే సో సింపుల్. మీ ముందర ఇలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అని మీరు తీసుకున్నట్లయితే 7, 8, 9, 10, 11. ఈ 11 డిఫరెంట్ వేస్ ఏంటి, ఎలా అంటే సో సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒకసారి ఈ 11 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నేను ఎలా చూస్ చేసుకుంటాను, ఒక క్వశ్చన్ మాత్రమే చూస్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అంటాను. సో దిస్ ఇస్ వన్ పర్టికులర్ వే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేదు ఫోర్త్ కాదు, సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సెలెక్ట్ 8th క్వశ్చన్. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ పర్టికులర్ వే. సో ఇలాంటి 11 డిఫరెంట్ పాసిబుల్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ సెక్షన్ 1లో 4 డిఫరెంట్ వేస్, సెక్షన్ 2లో 6 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను ఒక క్వశ్చన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. సెక్షన్ 3లో మీరు చూసినట్లయితే 11 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను క్వశ్చన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఓవరాల్గా ఎలా చూస్ చేసుకోవచ్చు అని నేను చూసినట్లయితే 4 into 6 into 11. ఓకే, సో 4 into 6 into 11 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో ఓకే దిస్ ఇస్, ఇది m అనే ఆపరేషన్ అని తీసుకుంటే ఇది n అండ్ దిస్ ఇస్ p అని తీసుకుంటే ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి m into n into p operations. In such case 4 into 6 it is going to be 24 and 24 is 24 into 11, so probably it is like 4 and 2 and 4 it is 2, so it is 4, 6, 2, so answer is 264 ways. సో 264 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి ఆ 264 ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫస్ట్ మీకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ వేలో జస్ట్ చెప్తాను. ఈ 264 వేస్ అనేది మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది. ఈ 264 అనేది ఏంటి, ఎందుకు అన్ని డిఫరెంట్ పాసిబుల్ వేస్ వస్తున్నాయి మీకు అర్థం కావాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ సెక్షన్లో 1, 2, 3, 4. సో దిస్ ఇస్ సెక్షన్ 1. ఈ సెకండ్ సెక్షన్లో మీరు చూసినట్లయితే 1, 2, 3, 4. అండ్ థర్డ్ సెక్షన్లో మీరు చూసినట్లయితే 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. సో ఇలా 3 డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 264 వేస్ అనేది ఏంటి, ఎలా వచ్చింది, మనం సింపుల్గా 4 into 6 into 11 చేసాం. బట్ ఏంటంటే మీకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెక్షన్లో నాకు 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, నేను ఒకటి మాత్రమే చూస్ చేసుకోగలుగుతాను. లెట్స్ సే నేను 4ని చూస్ చేసుకున్నాను. ఓకే, అండ్ ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్లో నేను థర్డ్ క్వశ్చన్ని చూస్ చేసుకున్నాను. సెక్షన్ 3కి వచ్చేసరికి నేను సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకున్నాను. సో ఇది ఒక వన్ వే. ఈ పర్టికులర్ ఒకసారి చూసినట్లయితే 4th క్వశ్చన్, థర్డ్ క్వశ్చన్, 7th క్వశ్చన్, ఈ పర్టికులర్ది వన్ వే. ఓకే, సో ఇలా నెక్స్ట్ టైం నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం నేను చేసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ క్వశ్చన్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే థర్డ్ క్వశ్చన్ అండ్ దెన్ ఇంకొక థర్డ్, 2, 3, 3. సో ఇలాంటి ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్లో నేను ఓవరాల్గా దీంట్లో ఒక క్వశ్చన్, సెక్షన్ 3లో ఒక క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకోగలుగుతాను. అంటే 264 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోగలుగుతాను. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్, కరెక్ట్. నౌ లెట్స్ సీ
So a tricolor flag is to be formed having adjacent strips of 3 different colors chosen from 6 different colors. How many different flags can be formed with a different design in which all the 3 strips are always in horizontal position? I repeat, a tricolor flag is to be formed having 3 different adjacent strips with 3 different colors chosen from 6 different colors. How many different flags can be formed with 3 different design in which all 3 stripes are always horizontal position? It's so simple. So మీ దగ్గర 6 different colors ఉన్నాయి. ఓకే, 6 different colors. ఆ 6 different colors నుంచి మనం ఒక tricolor flag ని రెడీ చేస్తాం. How it works? It's so simple. Let's say this is a flag. Okay, it's a flag. So it's like horizontal stripes అని చెప్పారు కాబట్టి నేను ఇలాంటి ఒక ఫ్లాగ్. సో how many colors ఉన్నాయి అని మనం చూసినట్టయితే 6 different colors. Let's say for example red, blue, green, white, yellow, orange. Okay, students, try to understand. ఇవన్నీ మీరు రాసి టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎగ్జామినేషన్లో. దిస్ ఇస్ జస్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు 6 కలర్స్ డైరెక్ట్గా మీరు ఆన్సర్ దీని నుంచి తీసేసుకోవచ్చు. ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను రెడ్ ఏంటి, బ్లూ ఏంటి, ఈ కలర్స్ మొత్తం అజ్యూమ్ చేసుకొని ఇక్కడ చేస్తున్నాను. బట్ ఎగ్జామ్లో ఇవన్నీ మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. ఆల్ రైట్, నౌ లెట్స్ సే మీ దగ్గర 6 different కలర్స్ ఉన్నాయి. సో జస్ట్ అజంప్షన్, రెడ్ తీసుకోవాలంటే రూల్ లేదు, యూ కెన్ చూస్ ఎనీ కలర్. ఆల్ రైట్, బట్ డిఫరెంట్ కలర్స్, అండర్స్టాండ్, 6 different కలర్స్. సో రెడ్, బ్లూ, గ్రీన్, వైట్, ఎల్లో, ఆరెంజ్, దీస్ ఆర్ ద 6 different కలర్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్. ఈ 6 కలర్స్ నుండి నేను ఒక ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్ని ఫామ్ చేయాలి. బట్ మేక్ ష్యూర్ ఈ 3 కలర్స్ మీరు ఇక్కడ చూస్ చేసుకునేది డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను రెడ్ చూస్ చేసుకుంటే ఇట్ కెనాట్ బి రెడ్ అన్స్ అగైన్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి అదర్. ఆల్రైట్, ఇలాంటి ఎన్ని డిఫరెంట్ డిజైన్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు, ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో మనం దీన్ని ఫామ్ చేయొచ్చు. ఇలాంటి ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్ని ఎన్ని డిఫరెంట్ కలర్స్ని ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాగ్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు అనేది క్వశ్చన్. సో సింపుల్. ఓకే, నా లెట్స్ సే ఏదో ఒక చూస్ చేసుకుందాం. లెట్స్ సే ఫస్ట్ స్ట్రైప్, ఫస్ట్ స్ట్రైప్ 1 2 3 కదా. ఫస్ట్ స్ట్రైప్ మనం చూసినట్లయితే ఓకే, నా సో ఫస్ట్ నేను ఫిల్ చేసేటప్పుడు నాకు డిస్ప్లేలో ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? 6 ఆప్షన్స్, కరెక్ట్. సో ఈ 6 ఆప్షన్స్ అంటే 6 different కలర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నేను దీంట్లో 6 different వేస్లో ఫిల్ చేయొచ్చు. 6 different వేస్ అంటే నేను ఈదర్ రెడ్ తీసుకోవచ్చు, లేదా బ్లూ, లేదా గ్రీన్, లేదా వైట్, లేదా ఎల్లో, లేదా ఆరెంజ్. సో 6 different వేస్లో నేను ఫిల్ చేయొచ్చు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం రిమెంబర్ 6 different వేస్లో ఫిల్ చేయొచ్చు అంటే ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు, కానీ 6లో ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు, విచ్ గివ్స్ యూ 6 different వేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో 6 different వేస్లో అంటే ఫైనల్గా మీరు ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలి, కరెక్ట్. సో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్లో చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎల్లో. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. ఐమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎల్లో హియర్. నా సెకండ్ స్ట్రైప్ నేను ఫిల్ చేయాలి. గైస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఇనిషియల్గా నేను ఫస్ట్ స్ట్రైప్ని నేను ఫిల్ చేసేటప్పుడు నాకు 6 different కలర్స్ చాయిస్ ఉండే. ఆ చాయిస్లో నేను ఎల్లో అనే కలర్ని తీసుకున్నాను. నా సెకండ్ స్ట్రైప్ని ఫిల్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ కలర్స్ అని చెప్పాడు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ఎల్లో. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఆప్షన్స్ లెఫ్ట్? నేను రెడ్ కానీ, బ్లూ కానీ, గ్రీన్ కానీ, వైట్ కానీ, ఆరెంజ్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి, నాట్ ఎల్లో, జస్ట్ బికాస్ సేమ్ రిపీట్ చేయకూడదు. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ర్యాండమ్గా కలర్ తీసుకొని, బట్ నా ఇప్పుడు మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చేతిలో ఇక్కడ ఫిల్ చేయడానికి? 1 2 3 4 5. సో 5 different వేస్లో దీన్ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ఏదో ఒక కలర్ని మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే లెట్స్ సే గ్రీన్ అనే కలర్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నా. సో గ్రీన్, ఓకే, ఎల్లో డన్, గ్రీన్ డన్. నా సో లాస్ట్ స్ట్రైప్ నేను ఫిల్ చేసేటప్పుడు నాకు చూసినట్లయితే వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ రెడ్, బ్లూ, వైట్ అండ్ ఆరెంజ్, విచ్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ 4 different వేస్. ఇంకా మన చేతిలో ఉండేది 4 different వేస్. సో ఈ 4లో మీరు ఏదో ఒక చూస్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ రెడ్. ఆల్రైట్, సో ఎల్లో, గ్రీన్, రెడ్, ఇది ఒక ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ it's a kind of arrangement combination. So whereas this is one way, yellow, green, red అనేది one way. ఇలాంటి ఎన్ని డిఫరెంట్ కలర్ ఫ్లాగ్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు హారిజాంటల్ స్ట్రైప్స్ ఆన్ క్వశ్చన్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 into 5 into 4, కరెక్ట్. ఫస్ట్ స్ట్రైప్ కి 6 ways, సెకండ్ స్ట్రైప్ కి 5 ways అండ్ థర్డ్ స్ట్రైప్ కి 4 ways, which means 6 5s 30, correct. 6 5s 30 into 4, which is nothing but 120 ways. అంటే 120 ways and 120 ways లో మనం ఫ్లాగ్స్ ని ఫామ్ చేయొచ్చు. లేదంటే మీరు ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు, 120 different ఫ్లాగ్స్ ని మనం ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్స్ ని మనం ఫామ్ చేయొచ్చు యూజింగ్ దిస్
6 different colors. Understand? Answer is 120 different ways. Now, let's see another question. In how many ways a chairman and a vice chairman be elected from a committee of 8 members who are really eligible for the post? It is very basic question. It is so simple. చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పేసేయచ్చు. సో ఎంతమంది ఉన్నారు మనం కమిటీలో మీరు చూసినట్లయితే? ఓకే, 8 members. Correct. Let's say for example 1 2 3 4 5 6 7 8 ఈ కమిటీలో 8 members ఉన్నారు. సో ఈ 8 membersలో మీరు చైర్మన్ని వైస్ చైర్మన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో 8 membersలో చైర్మన్ని వైస్ చైర్మన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో 8 members ఉన్నారు. సో ఈ 8 members ఫస్ట్ లెట్స్ సే చైర్మన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా యాజ్ పర్ ద ఆర్డర్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. సో చైర్మన్ని మీకు ఈ 8 members, సో మీరు 1 చూస్ చేసుకోవచ్చు, సెకండ్ మెంబర్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్, 8th. అంటే ఈ 8 membersలో మీరు ఎవరినన్నా చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 8 ways. ఈ 8 membersలో ఎవరన్నా చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి 8 different waysలో మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే 8 different waysలో సో ఎవరినో ఒకరిని చూస్ చేసుకుందాం. జస్ట్ ఫర్ 8 waysతో మీ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయింది. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను జస్ట్ లైక్ లెట్స్ సే నేను 5th పర్సన్ని నేను చైర్మన్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. ఇక్కడ 5 అని చెప్పి రాస్తున్నాను. జస్ట్ గైస్ ఇది మీకు ఎగ్జామ్లో అవసరం లేదు, ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్కి మాత్రమే. మీ ఎగ్జామ్కి కావాల్సింది 8 different ways. ఓకే, నా నెక్స్ట్ డే వైస్ చైర్మన్. సో ఆల్రెడీ ఒక పర్సన్ని చైర్మన్గా చూస్ చేసాం. ఎవరది? 5. సో 5ని నేను చైర్మన్ అనుకుంటున్నా. నా వైస్ చైర్మన్ని చూస్ చేసేటప్పుడు ఐ కెనాట్ కన్సిడర్ 5 జస్ట్ బికాస్ ఈస్ ఆల్రెడీ బీన్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ చైర్మన్. కరెక్ట్. నా వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 1 2 3 4 5 6 7 అంటే 7 different waysలో మనం సెలెక్ట్ చేయొచ్చు వైస్ చైర్మన్ని. సో ఓవరాల్గా చైర్మన్ అండ్ వైస్ చైర్మన్ ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్ చేయొచ్చు అంటే 8 ways. సో ఇట్స్ a M into N operation. So 8 ways into 7 ways. 8 ways into 7 ways, which is 56 different ways lo manam choose cheyochu. Ante different combinations. For example, different combinations ante first person chairman anachu, 7th person vice chairman anachu, ledu 8th person chairman anachu, 5th person vice chairman anachu. Ila any different ways lo manam choose cheyochu ante 56 different waysలో మనం దీన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్, 8 members నుండి. Now, let's see the next question. If you observe, in how many ways can 5 prizes be given to 7 boys when each boy is eligible for all the prizes? So, ఇది క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్గా ఉన్న ఇలాంటి క్వశ్చన్ మీకు ఇన్ఫోసిస్లోను TCS ప్యాటర్న్లోను మీకు రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్, బట్ స్టిల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దే మేక్ మిస్టేక్స్. ఈవెన్ ద ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వెన్ దే అటెండ్ ది TCS drive, this kind of question. 3 years back 2016లో మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ క్వశ్చన్ బట్ విత్ పోస్ట్ బాక్సెస్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. నా ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ 5 prizes can be given to 7 boys when each boy is eligible for all the prizes? So ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు చూసినట్లయితే కాంబినేషన్ ఆఫ్ పర్ముటేషన్ అని చెప్పి మీ హెడ్ బ్రేక్ చేసుకొని ఆన్సర్ తీసుకురావడానికి బదులు సింపుల్ లాజికల్ కామన్ సెన్స్ యూస్ చేసినట్లయితే మీకు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఆల్రైట్, సో ఎన్ని ప్రైజెస్ ఉన్నాయని మనం చెక్ చేసుకుందాం. సో వీ హ్యావ్ 5 prizes, కరెక్ట్. ఫస్ట్ ప్రైజ్ P1, now P2, P3, P4, P5. స్టూడెంట్స్, నేను మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇవన్నీ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఇలా డ్రా చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఎగ్జామ్లో ఇవన్నీ మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 5 prizes కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్గా దాని ఆన్సర్ నేను ఎలా చేయాలని చెప్తాను. బట్ ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఇవన్నీ డ్రా చేస్తాను. ఆల్రైట్, నౌ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ మెనీ బాయ్స్ ఆర్ దేర్, వీ హ్యావ్ 7 boys. లెట్స్ సే B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. సో 7 మంది బాయ్స్ ఉన్నారు. ప్రైజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీరు చూసినట్లయితే 5 different prizes ఉన్నాయి. Now, in how many ways can 5 prizes be distributed or given to 7 boys when each boy is eligible for all the prizes? For example, boy 1, ఫస్ట్ అబ్బాయిని తీసుకుంటే, ఒక స్టూడెంట్ని తీసుకుంటే, ఈ పర్టికులర్ దిస్ గై ఇస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఆల్ ద 5 prizes. అంటే ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ ఫస్ట్ ప్రైజ్కి, సెకండ్ ప్రైజ్కి, థర్డ్ ప్రైజ్కి, ఫోర్త్ ప్రైజ్కి, ఫిఫ్త్ ప్రైజ్కి, అన్ని ప్రైజెస్కి తను ఎలిజిబులే. లెట్స్ సే మీరు ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ని తీసుకున్నా అన్ని ప్రైజెస్కి వీళ్ళు ఎలిజిబులే. ఓకే, దీన్ని ఎలా మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం, ఎలా మనం ఈ ప్రజెంట్ చేసాం, ఎన్ని వేస్లో మనం చేయొచ్చు అంటే సో సింపుల్. చిన్న లాజిక్ ఆలోచించండి. సో నేను ఫస్ట్ ప్రైజ్ని నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. నా దగ్గర చేతిలో ఒక ప్రైజ్ ఉంది. ఇప్పుడు నా ముందర 7 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, కరెక్ట్. ఈ 7 పర్టికులర్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ పర్టికులర్ ప్రైజ్కి ఎలిజిబుల్, అవునా? అంటే ఈ ప్రైజ్ని నేను ఫస్ట్ B1కి ఇవ్వచ్చు, ఆర్ B2 సెకండ్ బాయ్
సెకండ్ పర్సన్కి ఇవ్వచ్చు, ఆర్ థర్డ్ పర్సన్కి ఇవ్వచ్చు, ఆర్ ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, ఆర్ సిక్స్త్, ఆర్ సెవెంత్. కరెక్టేనా? సో ఈ బాయ్స్ వీళ్ళందరూ ఈ ప్రైజ్కి ఎలిజిబుల్. సో ఈ ప్రైస్ నా చేతిలో ఉన్నప్పుడు నేను వీళ్ళలో ఎవరినన్నా చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? నాకు 7 వేస్ ఉంది ఈ పర్టికులర్ ప్రైస్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి. అంటే వీళ్ళలో నేను చూస్ చేసుకోబోయేది ఒకటే, కన్నా ఆప్షన్స్ ఆ ఒక్కడికి ఇవ్వడానికి నాకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నారు అంటే 7 ఆప్షన్స్ ఉన్నారు. సో 7 వేస్. కరెక్ట్. సో దీన్ని కాసేపు పక్కన పెడితే ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రైజ్ ఉంది. ఈ సెకండ్ ప్రైజ్కి కూడా వీళ్ళందరూ ఎలిజిబులే. ఆల్రైట్, ఈ సెకండ్ ప్రైజ్కి కూడా ఈ అందరూ ఎలిజిబులే. ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ సెకండ్ ప్రైజ్కి కూడా 7 డిఫరెంట్ వేస్లో ఎవరికైనా నేను ఇవ్వచ్చు. అంటే ఈ 7 మెంబర్స్ ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు, ఎందుకంటే అన్ని ప్రైజెస్కి అందరూ ఎలిజిబుల్. నా థర్డ్ ప్రైజ్, ఇప్పుడు నేను థర్డ్ ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఈ థర్డ్ ప్రైజ్కి కూడా వీళ్ళందరూ ఎలిజిబుల్, అంటే ఇది ఒక 7 వేస్. కరెక్ట్. నా ఫోర్త్ ప్రైజ్ని నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నా. ఈ ఫోర్త్ ప్రైజ్కి కూడా వీళ్ళందరూ ఎలిజిబుల్ కాబట్టి ఇది కూడా నేను 7 మెంబర్స్లో ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు. సో 7 వేస్. నా ఫిఫ్త్ ప్రైజ్, ఈ పర్టికులర్ ఫిఫ్త్ ప్రైజ్ కూడా 7 మెంబర్స్ ఎలిజిబుల్, అంటే 7 వేస్. సింప్లీ ద ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 7 పవర్ 5 వేస్. 7 పవర్ 5 వేస్. సో ఎగ్జామ్లో మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఇవన్నీ మీరు డ్రా చేస్తూ కూర్చోలేరు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ మరి నేను ఎలా చేయాలంటే సో సింపుల్. మీరు ఎన్ని ప్రైజెస్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? 5 ప్రైజెస్. సో దాన్ని జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద పవర్. ఆల్రైట్, మీరు ఎంతమందికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ 7. ఆల్రైట్, నా ఇన్ సచ్ కేస్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద బేస్. 7 పవర్ 5 వేస్. సో 5 ప్రైజెస్ని 7 మెంబర్స్కి నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిన ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి? 5 ప్రైజెస్. సో దాన్ని మీరు పవర్లో యూస్ చేసుకోండి. ఎంతమందికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? 7 మెంబర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, దాని ఆబ్వియస్గా 7. సో 7 పవర్ 5 వేస్. మీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ మీకు చూసినట్లయితే ఆల్వేస్ ఇలాంటి క్వశ్చన్కి 7 పవర్ 5కి ఇన్స్టెడ్ 5 పవర్ 7 ఉంటుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇది ఇంకా క్లారిటీ లేదనమాట. 5 పవర్ 7 7 పవర్ 5, బట్ ఇట్ is 7 power 5 ways. Alright, just because first prize can be distributed to any of the 7 students, so 7 ways. Second prize can be distributed to any of the 7 students. Third prize can be distributed to any of the 7. Fourth similarly, and fifth similarly. So 7 into 7 into 7 into 7 into 7, it's going to be 7 power 5 వేస్. ఆల్రైట్, సో ఆన్సర్ మీరు దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలాంటి క్వశ్చన్కి డెఫినెట్గా లెట్స్ సే 2 పవర్ 3 పవర్ 2 2 పవర్ 3 అంటే యుల్ గెట్ ద ఆన్సర్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నంబర్స్. బట్ ఇలాంటి పవర్స్ మీరు మల్టిప్లికేషన్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 7 పవర్ 5 అనేది మీ ఆప్షన్స్లోనే అలానే ఉంటుంది. నో నీడ్ టు వరీ. ఆల్రైట్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. See, a test paper consists of 10 questions and each question has 4 options. I repeat the question, please make a note of it. A test paper consists of 10 questions and each has 4 options. Correct? Now, if each question is necessarily attempted, then find the number of ways of answering the test paper. So, any different ways lo manam ee question paper ni answer cheyochu. Any different ways, possible ways any anedi manam check cheyali. So simple. Okay, manam dini complete ga note cheyalante ela untundi. So simple. Okay, first any questions antunaru? 10 questions అంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ 1 2 వన్స్ అగైన్ ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం మాత్రమే రాస్తాను. ఎగ్జామ్లో ప్లీజ్ ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేశారంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్స్ ఆఫ్ టైం. ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎగ్జామ్లో ఇవన్నీ ఇలా రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఐమ్ రైటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, 10 questions. సో ఈచ్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ 4 ఆప్షన్స్ అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో A B C D. ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ థింగ్ సెకండ్ క్వశ్చన్లో కూడా A B C D. ఆల్రైట్, ఇలా అన్ని క్వశ్చన్స్లోనూ A B C D ఇలా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ వెరైటీస్లో ఈ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు అంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ వేస్ అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్కి నేను A సెలెక్ట్ చేశాను, సెకండ్కి నేను C సెలెక్ట్ చేశాను. ఇదొక వే అనమాట. లెట్స్ సే థర్డ్కి లెట్స్ సే ఇలా ఉంది. ఓకే, థర్డ్లో నేను D సెలెక్ట్ చేశాను. ఇలా డెఫినెట్గా ప్రతి క్వశ్చన్కి మీ 4లో ఏదో మారుస్తూ ఉంటారు, అవునా? ఇలా ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో టోటల్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనేది. సో ఇది మాన్యువల్గా మీరు కౌంట్ చేయలేరు. ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ కౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్. చాలా ఈజీగా తీసుకురావచ్చు. ఓకే, మాన్యువల్గా అయితే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అట్ ఆల్. టైమ్ కన్స్యూమింగ్. సో దీన్ని మీరు కౌంటింగ్లో ఎలా చేయొచ్చు అంటే సో సింపుల్. ఓకే, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద first question. A test paper has 10 questions and each has 4 options కదా. సో సింపుల్, బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇది మాత్రమే మీకు గుర్తుండాలి.
ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఆ 4లో మీరు ఒక ఆప్షన్ ఆన్సర్ చేస్తారు. ఇన్ సచ్ కేస్ దిస్ క్యాన్ బి ఆన్సర్డ్ ఇన్ 4 డిఫరెంట్ వేస్. 4 డిఫరెంట్ వేస్ అంటే ఎలా? నేను ఏని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదా బిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదా సిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదా డిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే నాకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 4 ఆప్షన్స్లో నేను ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, విచ్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ 4 డిఫరెంట్ వేస్ టు ఆన్సర్. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు నేను సెకండ్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ నాకు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఐ హ్యావ్ 4 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ విచ్ ఇస్ ఏ, బి, సి, డి, విచ్ మీన్స్ ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా 4 డిఫరెంట్ వేస్లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్ గోస్ ఆన్ 10th క్వశ్చన్ కూడా 4 డిఫరెంట్ వేస్లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు, which means 4 power 10 ways. I hope you understand this. That's it. 10 questions కదా, ఈచ్ క్వశ్చన్ 4 డిఫరెంట్ వేస్లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో 10 questions అవునా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ మల్టిప్లికేషన్ రూల్. 4 into 4, సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఇంటూ 4, థర్డ్ క్వశ్చన్కి ఇంకొక 4 ways, ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి ఇంకో 4 ways, అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్కి ఇలా పోతూనే ఉంటుంది. సో 4 into ఇట్లా డాట్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అన్ని. సో సింపుల్. ఇవన్నీ మీరు చేయకుండా యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎగ్జామ్లో ఏం చేయాలి. వెరీ సింపుల్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్. సో సింపుల్. 10 పుట్ 10 కదా, మొత్తం ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, విచ్ ఇస్ 4. సో 4 ఇన్ ద బేస్ అండ్ 10 ఇన్ ద పవర్. దాట్స్ ఇట్. 4 power 10 ways. సో ఒక క్వశ్చన్ని ఎన్ని విధాలుగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనేది మీ యొక్క ఆప్షన్స్. సో మీ ఆప్షన్స్ ఎప్పుడు బేస్లో ఉండాలి. 4. ఓకే, 4 అనేది. సో అండ్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే 10, దాన్ని మీరు పవర్లో యూస్ చేసింది, విచ్ ఇస్ 4 power 10. ఆల్రైట్, ఈ ప్రొసెస్ మొత్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ మాత్రమే. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ సెట్ ఆఫ్ 6 questions contains true false type questions. True false type questions అంటే ఇట్స్ లైక్ ఆప్షన్స్. సో ఆప్షన్స్ అనమాట అవి. ట్రూ ఫాల్స్ అనేది ఆప్షన్స్, అక్కడ క్వశ్చన్ కాదు. సో మీరు చూసినట్లయితే సెట్ ఆఫ్ 6 questions, టోటల్గా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అని మీరు చూసినట్లయితే 6 questions. Maximum how many students can take the test if all the students answer differently from other and must attempt all the questions. So simple. ఇక్కడ different ways లో ఎన్ని మంది స్టూడెంట్స్ మాక్సిమం అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ అతను ఆన్సర్ చేసినట్టు సెకండ్ అతను ఆన్సర్స్ ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఎస్ పెట్టాడు, సెకండ్ క్వశ్చన్కి నో పెట్టాడు అంటే అదేలాగా మళ్ళీ పెట్టకూడదు. ఆల్రైట్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ నో, ఓకే, సెకండ్ ఎస్ నో, థర్డ్ వన్ ఎస్ నో, ఫోర్త్ ఎస్ నో. సో ఇది కూడా మీ అండర్స్టాండింగ్ మాత్రమే నోట్ చేస్తున్నాను. ఇన్ ఎగ్జామ్ నో నీడ్ టు రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ నో అంటే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసినప్పుడు ఈదర్ ట్రూ ఫాల్స్ అన్న ఎస్ నో అన్న, హౌవెవర్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, ఇది ట్రూ అనుకుందాం, ఎస్ఎస్ అని ట్రూ అనుకుంటే నో అని ఫాల్స్ అనుకుందాం. ఓకే, కాసేపు జస్ట్. ఆల్రైట్, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి నేను ఎస్ నో ఆన్సర్ చేయొచ్చు, సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఎస్ నో. కరెక్ట్, సింపుల్, ద సేమ్. దిస్ కెన్ బి డన్ ఇన్ 2 different ways, and this can be done in 2 different ways. This can be done in 2, this can be done in 2, this can be done in 2, this can be done in 2. So obviously it's like 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, which is 2 power 6 ways. 2 power 6 అంటే మనకి ఏమవుతుంది, సో 2 to the 4 and 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, then it's like 64 ways. That's it. 64 ways. మీకు sometimes 2 power 6 నెంబర్ చిన్నది కాబట్టి either you'll get 2 power 6 ways or you get 64 ways in the examination. However the way answer is this. అంటే ఎన్ని డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో దీన్ని మనం ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. అన్ని డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని రాసుకోవచ్చు. Now let's see the next question. So in a test paper, first section contains 5 questions and each 4 choices, and the second section contains 4 questions and each with 3 choices. In how many different ways can the paper be answered if all the questions are attempted? ఆల్రైట్, సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఆప్షన్స్ అనేది ఇక్కడ డిఫర్ అవుతుంది. కరెక్ట్, 2 డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ 2 డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ని మనం ఎలా ఆన్సర్ చేస్తామంటే, సో సింపుల్. ఓకే, ఫస్ట్ 5 questions with 4 choices. ఓకే, 5 questions 4 choices. కరెక్ట్. ఓకే, 5 questions 4 choices. Now next section 2 మీరు చూసినట్లయితే how many questions are there? Just look at the screen. It's like 4 questions and how many choices are there? 3 choices. 3 choices. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది మొత్తం రాయకుండా ఎలా డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్ చేయాలి అనేది నేను చెప్తాను. జస్ట్ మేక్ ఇట్ నోట్. ఓకే, ఫస్ట్ సెక్షన్ 1, ఇది సెక్షన్ 2. కరెక్ట్, ఇది చూద్దాం. సో 5 questions ఉన్నాయి, అవునా? 5 questions. ఒక క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయడానికి మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో సింపుల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 power 5. దట్స్ ఇట్. ఎలా అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక క్వశ్చన్ అటెండ్ చేయడానికి మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి క్వశ్చన్కి 4 ఏబిసిడి అలా ఉంది. సో ప్రతి క్వశ్చన్లో మీకు 4 ఆప్షన్స్ కాబట్టి యూస్ 4 ఇన్ ద బేస్. అండ్ ఇలాంటి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి?
దాన్ని మీరు పవర్లో యూస్ చేసేయండి. దట్స్ ఇట్, 4 power 5 ways. ఓకే, ఇది ఎలా ఉంటుంది నేను మీకు ఇందాక డ్రా చేసి చూపించాను కదా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అందులో A, B, C, D ఇలా ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఇలా 5 questions ఉన్నాయి. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది 4 ways, ఇది 4 ways, అలా 4 power 5. నెక్స్ట్ 4 questions ఉన్నాయి, 3 choices. సేమ్, ఇట్స్ సింపుల్. నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని మీరు ఎన్ని చాయిసెస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు? 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే A, B, C ఈ మూడిట్లో మీరు ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే 3 ways, కరెక్ట్? 3 ways. ఇలాంటి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? 4 questions ఉన్నాయి. ఇట్ ఇస్ 3 power 4 ways. సింపుల్, కరెక్ట్? సో ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4 power 5 into 3 power 4 ways. అంతే, 4 power 5 into 3 power 4 ways. Correct? Now, let's see the next question. In how many 5 letters, in how many ways 5 letters can be posted in 3 post boxes? Very famous question. I repeated. In how many ways 5 letters can be posted in 3 post boxes? Now, simple answer is so simple. 5 letters. It is going to be, see, okay, 5 letters. 1, 2, 3, 4, 5. Once again, direct answer చెప్పొచ్చు, but I want you people to understand this way. అందుకని ఇలా డ్రా చేస్తున్నాను. So, let's say letter 1, letter 2, letter 3, letter 4, letter 5. 5 letters ఉన్నాయి. And post boxes మీకు చూసినట్లయితే, now let's say we have 3 post boxes, correct? ఇలాంటి post boxes ఉన్నాయి. So this is post box A, this is post box B, this is post box C. ఇలా 3 post boxes ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ 5 లెటర్స్ని ఎన్ని పోస్ట్ బాక్సెస్లో మనం ఈ 3 పోస్ట్ బాక్సెస్లో ఎన్ని వేస్లో డిఫరెంట్గా పోస్ట్ చేయొచ్చు, ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో పోస్ట్ చేయొచ్చు? వెరీ 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 సింపుల్. ఫస్ట్ లెటర్ మీరు తీసుకోండి, ఈ లెటర్ మాత్రమే మీరు కన్సిడర్ చేయండి. ఈ లెటర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ లెటర్ నేను చేతిలో పెట్టుకుంటున్నాను. ఈ ఫస్ట్ లెటర్ నేను పోస్ట్ చేయాలని తీసుకువెళ్ళినప్పుడు నాకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ కనబడుతున్నాయి అంటే, నాకు ఫస్ట్ బాక్స్ ఒకటి ఉంది, బాక్స్ బి ఉంది, బాక్స్ ఏ ఉంది, బాక్స్ బి ఉంది, బాక్స్ సి ఉంది, అవునా? సో ఒక్క లెటర్ని నాకు పోస్ట్ చేయడానికి 3 different ways ఉంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెటర్ క్యాన్ బి posted in how many ways? 3 different ways. ఇప్పుడు ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి? 5 letters. సింపుల్, 3 power 5 ways. సో సింపుల్. ఆల్రైట్, లేదు నేను ఇండివిజువల్గా చేస్తాను, అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాను, సో సింపుల్. ఇప్పుడు 3 power 5 ways ఇస్ ఆన్సర్. 5 power 3 or 3 power 5 అంటే సో సింపుల్, ఇట్స్ 3 power 5. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే సెకండ్ బాక్స్ ఉంది, అవునా? ఈ సెకండ్ ఓవరాల్గా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ మీకు నేను చెప్పేసాను ఇక్కడ, బట్ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలి అంటే ఈ ఫస్ట్ లెటర్ని నేను 3 బాక్సెస్ ఉంది, అంటే 3 ఛాన్సెస్ ఉంది, నాకు 3 ఆప్షన్స్ ఉంది. ఈ 3 ఆప్షన్స్లో ఏదైనా పోస్ట్ చేయొచ్చు. సేమ్ థింగ్ నేను సెకండ్ లెటర్, ఇప్పుడు నేను సెకండ్ లెటర్ తీసుకునేదానికి నాకు ముందు మళ్ళీ 3 పోస్ట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ 3 పోస్ట్ బాక్సెస్లో నేను ఏదో ఒక దాంట్లో వేయచ్చు. థర్డ్ లెటర్ని నేను చేతిలో పెట్టుకునేటప్పుడు వన్స్ అగైన్ కరెక్ట్ 3 3 3 విచ్ ఇస్ 3 power 5 అని చెప్పి డైరెక్ట్గా మీకు చెప్పేసాను. విచ్ ఇస్ 3 ఇంటూ ఫస్ట్ లెటర్కి 3 ఆప్షన్స్, సెకండ్ లెటర్కి 3 ఆప్షన్స్, థర్డ్ లెటర్కి 3 ఆప్షన్స్, ఫోర్త్ లెటర్కి 3 ఆప్షన్స్, ఫిఫ్త్ లెటర్కి 3 ఆప్షన్స్. సో ఇది దాని వెనుకున్న అండర్స్టాండింగ్. అండ్ డైరెక్ట్గా మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలంటే సో సింపుల్. సో నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ని మీరు దీన్ని నేను ఫార్ములాగా చెప్పదలుచుకోలేదు. ఫార్ములా అంటే మీరు మర్చిపోయి 3 power 5 or 5 power 3 అని చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎగ్జామ్లో. సో డోంట్ యూజ్ ఎనీ ఫార్ములా. బట్ ఫార్ములా అనేది ఏం లేదు ఇక్కడ. ఇది నేను చెప్పాలి, దీని నొటేషన్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఇది నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీ ఆప్షన్స్, మనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ వర్క్ని చేయడానికి అనేది నేను బేస్లో యూస్ చేస్తాను. ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది నేను పవర్లో యూస్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 3 పోస్ట్ బాక్సెస్ అంటే 3 different పోస్ట్ బాక్సెస్ నేను పోస్ట్ చేయొచ్చు కాబట్టి నేను 3ని బేస్లో పెట్టుకుంటున్నాను. నా చేతిలో ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి? 5 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని నేను పవర్, సో 3 power 5 ways. ఆల్రైట్, సో ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా, దిస్ ఇస్ హౌ బేసిక్ fundamentals of what is that, counting, correct? Fundamentals of counting. So ee counting meeku ardhamainappude then we can go with the permutations and combinations. All right, so most of the companies questions ni counting nunde adugutunnai, but students they could not recognize whether that particular question comes in a permutation or combination anedi chaala mandiki artham kavatledu. Idi so simple, counting anedi ilane untundi, diniki meer pedda formulas em use cheyalsi avasaram ledu, just use some logic and common sense, that is more than enough to crack the questions. And in the next class, in the tomorrow's class, I'll start with the permutations and then the combinations, and like let's say the basic level, konni basic level questions, and then we'll understand, we'll go through higher level questions as well. I hope you understand the class. If you have any doubts, post in the comment section. Thank you so much.
Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. In yesterday's class, we were discussing what is meant by permutations and combinations. As a part of that, we were discussing, what are the counting principles, fundamental principles of counting. I hope you understand the session. Then now we are going to understand what is meant by permutation and then combination. So in today's class, we are going to discuss only permutations, and in the tomorrow's class, we are going to discuss the combinations. So ఇది కొంచెం elaborate topic కాబట్టి చాలా స్టూడెంట్స్ ఇది స్కూల్ డేస్లో సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు అన్నందువలన ఈ క్లాసెస్ని నేను ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ని నేను 3 different క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇన్ డెప్త్గా. నా ఈ సెకండ్ క్లాస్లో మనం చూసినట్టయితే వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై అ పర్ముటేషన్ అండ్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై ది కాంబినేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. Then we will solve the questions under permutation. Now it is so simple. Permutation is always arrangement. No, if you observe, see the common difference between the permutation and the combination is so simple. Okay, so definitions ka kakunda practical example okati chuddam. Let's say for example, see we have two people. All right, let's say A comma B iddaru unnaru ani teeskundam. So we have two people which is A comma B. Now what is meant by permutation and what is meant by combination? Very simple. Permutation, it always includes arrangement. it is nothing but arrangement. Half the way you are going to arrange the variables or the parameters or the entities, whatever it is. So simple. Now A and B iddaru unnaru ikkada. Now in how many ways, try to understand in how many ways we can arrange A and B ani cheppinatlaithe it is so simple. So it is first A comma B, and this is going to be the first arrangement, correct? This is going to be the first arrangement. In the sense, let's say inka meeku ardhamayetattu cheppali ante, let's say we have two different chairs and teeskundam. Okay, so like the two different places and teeskundam. So this is the first position and this is the second position. Okay, now first ఈ రెండు ప్లేసెస్లో ఏ అండ్ బిని ఎలా అరేంజ్ చేస్తారు అని మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఏ అనేదాన్ని నేను ప్లేస్ చేశాను అండ్ దెన్ సెకండ్ పొజిషన్లో బి అని చెప్పి చూశాను. ఆల్రైట్, దిస్ ఇస్ హియర్. Now if you observe in the second thing, so first position lo I'm going to place A, and in the second position I'm going to place, in the first position I'm going to place B, and in the second position I'm going to place A. Alright, now in how many ways I can arrange? In the sense, it's all about the arrangement. Arrangement is nothing but permutation. Try to understand, arrangement is nothing but the permutation. And e arrangement lo, remember, we always have to follow the order. ఆల్రైట్, అంటే ఫస్ట్ ఎవరిని అరేంజ్ చేస్తున్నారు, సెకండ్ ఎవరిని అరేంజ్ చేస్తున్నారు, థర్డ్ ఎవరిని అరేంజ్ చేస్తున్నారు అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సిన్స్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 variables here, this particular arrangement, so first it is going to be A and then second it is going to be B in the first arrangement. In the second arrangement, if you observe, first it is going to be B and second it is going to be A. This is how it works. Arrangement, so permutation anagane arrangement, which you have to, arrangement is mandate, correct? Order is mandate. Alright, now if you observe, what is combination? So permutation ki combination ki enti difference ante, combination is nothing but, here it is just a selection. Combination is nothing but selection. Now if you ask me, ఈ ఏ అండ్ బిలో నాకు ఇద్దరు కావాలి, ఏ అండ్ బి ఇద్దరు ఉన్నారు, దీంట్లో నేను ఇద్దరిని చూస్ చేయాలంటే సింపుల్గా మీరు ఏమని చెప్తారంటే ఏ బి అని చెప్పి చెప్తారు. సి రిమెంబర్, ఇన్ ద సెలెక్షన్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫాలో ఎనీ పర్టికులర్ ఆర్డర్. సో మీ ముందు ఇద్దరు ఉన్నారు, మీ ఈ ఇద్దరిలో మీరు ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు ఏనైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, బీనైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఏ సెకండ్ బి ఆర్ సెకండ్ బి ఫస్ట్ ఏ, however it is, in selection order doesn't matter. So only thing is here in the arrangement order matters. Order matters, and in the selection order doesn't matter. Order doesn't matter. Alright, so A, B arrange చేసినప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, ఫస్ట్ ఎవరు సెకండ్ ఎవరు అనేది చెక్ చేస్తున్నాను. బట్ ఇదే నేను సెలక్షన్లో అయితే ఫస్ట్ ఎవరు సెలెక్ట్ సెకండ్ ఎవరు చూస్ చేసుకోవట్లేదు, జస్ట్ సెలెక్ట్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తున్నాం. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూసేసరికి మీకు ఇంకా అండర్స్టాండింగ్ బాగుంటుంది. లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండర్ permutations. If you observe, see how many different numbers of 3 digits can be formed ana ikkada arrange chennakute. I repeat the question, how many different numbers of 3 digits can be formed with the digits 1 2 4 5 7 8? I repeat, 1 2 4 5 7 8. Please make a note of this question. I repeat the question, how many different numbers of 3 digits can be formed with the digits 1 2 4 5 7 8? Correct, 5 7 8. None of the digits being repeated any of the numbers so formed. Alright, so simple. If you observe,
how many different 3-digit numbers అని చెప్పి అంటున్నాడు. Now, so if you look at the board, so we have 6 numbers here. What are the numbers? 1, 2, 4, 5, 7, 8. These are the 6 different numbers. ఈ numbers use చేసి we are going to form a 3-digit number. 3-digit కాబట్టి let's say this is the this is hundreds place, tens place and units place. ఓకే, సో ఒక 3-digit నెంబర్ని ఇలా బ్లాంక్ బాక్స్గా గీసుకుంటున్నాను. నా ఇందులో నుండి ఈ పర్టికులర్ 6 నెంబర్స్ నుండి నేను 3-digit నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ చేస్తున్నాను అండ్ నన్ ఆఫ్ ద digits being repeated అంటే remember it's nothing but without repetition. In the sense ఒక నంబర్ని ఒకసారి వాడిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు యూస్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వితౌట్ రిపిటేషన్. ఆల్రైట్, నౌ లెట్స్ సీ ఇన్ హౌ మెనీ నంబర్ ఇది ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే హౌ మెనీ నంబర్స్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ అని అడిగినా ఓకే, లేదంటే ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ ది కెన్ బి ఫార్మ్డ్ అన్న రెండు ఒకటే. సో సింపుల్. నా ఇప్పుడు మనం 100s ప్లేస్ చూసినట్లయితే రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ 100s ప్లేస్, దిస్ ఇస్ 10s ప్లేస్, దిస్ ఇస్ ఓకే. మీకు ఇక్కడ అండర్స్టాండింగ్ కోసం 100s ప్లేస్, ఓకే, దిస్ ఇస్ 10s ప్లేస్ and this is units place. Now దీంట్లో 3-digit నెంబర్ అంటే అంతే కదా, 100s place, 10s place, units place. Now so simple. Remember in the 100s place ఇక్కడ నాకు ఎన్ని నెంబర్స్ కనపడుతున్నాయి, 6 ఆప్షన్స్ ఉంది. ఈ 6 ఆప్షన్స్లో నేను ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి దిస్ కెన్ బి ఫిల్డ్ using n different ways. Alright, this is n is nothing but 6 here. So 6 numbers ఉంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ బ్లాంక్లో మనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ 6 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 6 నెంబర్స్లో ఏదో ఒకటి నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 different ways into. Now in order to fill the 10s place, for example ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ డిజిట్ని ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే చెప్తున్నాను, ఈ పర్టికులర్ డిజిట్ని నేను ఇక్కడ 5 అనే నెంబర్తో ఫిల్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు 5 అనే నెంబర్ని ఫిల్ చేశానంటే ఈ సెకండ్ బాక్స్ అంటే 10s ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి మీకు 1 కానీ 2 కానీ 4 కానీ 7 కానీ 8 కానీ మాత్రమే ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ ద సెన్స్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 5 ways టు ఫిల్ దిస్ పర్టికులర్ డిజిట్. నా ఇంటూ అండ్ ఫైన్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కోసం 4 అనే నెంబర్ని చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు ఫిల్ దిస్ 4. ఆల్రైట్, నా సో లాస్ట్ బాక్స్ ఇంకొక డిజిట్ రిమైనింగ్ ఉంది, అదేంటంటే యూనిట్స్ ప్లేస్. ఈ యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, 1 అవ్వచ్చు, లేదు 2, లేదు 7, లేదు 8. అంటే మీకు 4 different వేస్లో 4 different ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 different వేస్లో దీన్ని మీరు ఫిల్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 into 5 which is 30 and 30 into 4 which is nothing but 120 ways. సో ఇది మీరు ఎలా చేయొచ్చు, ఒక 3-digit నెంబర్ని 120 different వేస్లో ఫామ్ చేయొచ్చు అని చెప్పొచ్చు, లేదంటే 120 different 3-digit నెంబర్ ఫామ్ అవ్వచ్చు అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఆల్రైట్, సో విచ్ ఇస్ 6 into 5 into 4. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. How many 6-digit telephone numbers can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Alright, if each number starts with 35 and no digit appears more than once అంటే వితౌట్ రిపిటేషన్. అండ్ సెకండ్ అంటే ఏ డిజిట్ కానీ మళ్ళీ సెకండ్ టైం యూస్ చేయకూడదు, ఒకసారి మాత్రమే యూస్ చేయాలి. ఇన్ ద సెన్స్ ఐ రిపీట్ ద క్వశ్చన్, హౌ మెనీ 6-digit టెలిఫోన్ నెంబర్స్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ విత్ ద డిజిట్స్ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 if each number starts with 35 and no digit appears more than once. Now let's write down what are the list of numbers first. So what are the list of numbers which we can form in the sense 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ఇవే మనకున్న నెంబర్స్. సో 0 నుండి 9 వరకు అంటే టోటల్గా 10 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, అవునా? సో ఈచ్ నెంబర్ స్టార్ట్స్ విత్ 35 minutes. ఫస్ట్ థింగ్, హౌ మెనీ 6-digit టెలిఫోన్ నెంబర్స్ అంటున్నాడు. సో 6-digit టెలిఫోన్ నెంబర్స్ అంటున్నాడు కాబట్టి 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఓకే, 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో ఆల్ 6-digit నెంబర్స్ హియర్. ఆల్రైట్, నా దీంట్లో కండిషన్ ఏంటి అంటే ప్రతి నెంబర్ ఏ 2 digitsతో స్టార్ట్ అవ్వాలంటే 3, 5తో మాత్రమే స్టార్ట్ అవ్వాలి అనేది క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చేసాడు. ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ డిజిట్ 6-digit టెలిఫోన్ నెంబర్ కాబట్టి ఫస్ట్ డిజిట్లో 3 అనేది మ్యాండేట్. ఇట్స్ అ మ్యాండేట్, హెన్స్ వీ కెన్ సాల్వ్ దిస్ ఓన్లీ బై 1 way. అన్నా ఇప్పుడు సెకండ్ డిజిట్లో ఏంటి అని చూసానంటే క్లియర్గా చెప్పేశాడు క్వశ్చన్లో, ఫస్ట్ 2 places 3 and 5 మాత్రమే ఉండాలి అని చెప్పి ఇంకేది యూస్ చేయకూడదు. హెన్స్ దిస్ కెన్ బి ఫిల్డ్ ఓన్లీ 1 different way. Okay, now let's see the third digit. So 3 and 5 without repetition కాబట్టి ఇంకా 3 and 5 మీకు యూస్ చేయడానికి ఆప్షన్స్ ఉండదు. నా ఇంకా రెస్ట్ ఉన్నవి ఏంటి, 4th ప్లేస్లో నేను ఏం ఫిల్ చేయొచ్చు అంటే 0 or 1 or 2
or 4 or 6 or 7 or 8 or 9. ఇన్ సెన్స్ టోటల్గా 10 నెంబర్స్ అనుకుంటే 10లో నుండి మనం 3, 5 తీసిస్తే ఇక్కడ మీరు దీన్ని 8 డిఫరెంట్ వేస్లో ఫిల్ చేయొచ్చు. కరెక్ట్? అంటే 0 కానీ 1 కానీ 2 కానీ 4 కానీ 6 కానీ 7 కానీ 8 or 9 ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నా లెట్స్ సే ఏదో ఒక నెంబర్ ఇక్కడ మీరు చూస్ చేసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 0 అనే నెంబర్ మీరు చూస్ చేసుకున్నారు అనుకుందాం. నేను ఇక్కడ 0 అనే నెంబర్, ఇది ఎగ్జాంపుల్కి మాత్రమే ఇలా చెప్తాను. 0 అనే నెంబర్ మీరు చూస్ చేసుకున్నట్లయితే నా యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 7 ఆప్షన్స్. కరెక్ట్? ఇక్కడ ఇంకొక నెంబర్ మీరు ప్లేస్ చేశారంటే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 6 ఆప్షన్స్ అండ్ ఇక్కడ లాస్ట్లో మీకు 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది చూస్ చేయడానికి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ ఏ 6-digit టెలిఫోన్ నెంబర్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ విత్ 3 and 5 as the starting? అంటే సో సింపుల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8 into 7 into 6 into 5 ways. 5 numbers or 5 ways and ఎలా అన్న తీసుకోవచ్చు. సో ఇట్స్ లైక్ 7 8s are 56 and which is nothing but 6 5s are 30. Okay, so it is a simple multiplication here. It's obviously 0 and 0 and 3 6 are 18, 3 5s 15 and 16 which is 1680. Alright, so it's going to be simple. Now let's see the next question. How many even numbers less than 10,000 can be formed with the digits 3, 5, 7, 8, 9 without repetition? I repeat the question. How many even numbers less than 10,000 can be formed using the digits? Our digits anedi meer note chesukovali. It's a permutation. So how many even numbers formed? Ante obviously it's an arrangement. It's a permutation. The question comes under permutation. How many even numbers less than 10,000 can be formed? Less than 10,000 can be formed. Okay, this is the first condition. And mere second condition meer chusinattlaite ikkada what are the numbers given? 3, 5 and then 7 and then 8 and then 9. Okay, and then third condition here it is even numbers. Okay, ila తీసుకుందాం even numbers. Even numbers. Okay, now so simple. Our target is to form even numbers. Alright, how many even numbers less than 10,000 can be formed అన్నట్టు కాబట్టి our target is even numbers. And the first condition, even numbers అని ఎలా ఉండాలి? Less than 10,000 ఉండాలి. Correct. And second ఏంటంటే ఈ even numbers అని ఏ numbers ని బేస్ చేసుకొని ఉండాలి? 3, 5, 7, 8, 9. Okay, this is the question. Now it is so simple. కొన్ని conditions ని మీరు follow అవ్వాల్సి ఉంటుంది. Don't be in a hurry. Okay, if you solve this, if you're in a hurry, you'll not get the answers for this permutation combination. Try to understand the question and then solve. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే less than 10,000 even numbers అని చూసినట్లయితే remember you have to find out the even numbers which are like 10,000 నుండి 9,900 అంటే 4-digit even numbers ఉంటుంది. 4-digit even numbers. కరెక్ట్? 10,000 నుండి 9999 వరకు 4-digit even numbers ఉంటాయి. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే 3-digit even numbers ఉంటుంది. 3-digit even numbers అని మీరు చూసినట్లయితే సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 100 నుండి 999 లోపల ఉండే ఈవెన్ నెంబర్స్ కదా. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే 2-digit even numbers ఉంటుంది. 2-digit even numbers which is nothing but 10 to 99 and 1-digit even number. 1-digit even number. 1-digit even number which is nothing but 1 నుండి 9 దాకా. సో ఈ 4 కేసెస్ కూడా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఎగ్జామ్స్లో మీకు ఈవెన్ నెంబర్ లెస్ దెన్ 10,000 అంటే మీరు చేసే మిస్టేక్ ఏముంటుందంటే ఓన్లీ 4-digit ఈవెన్ నెంబర్ తీసుకుంటారు. 4-digit ఈవెన్ నెంబర్ మాత్రమే తీసుకుంటే రిమైనింగ్ కన్సిడర్ అవ్వదు. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ 4-digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ దెన్ 3-digit ఈవెన్ నెంబర్స్, 2-digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ దెన్ 1-digit ఈవెన్ నెంబర్. ఇవన్నీ మీరు కలిపి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్ ఇది. ఆల్రైట్, ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది ఎలా చేయాలి? సో అండ్ దెన్ నదర్ పాయింట్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే 3, 5, 7, 8, 9 ఈ 5 నెంబర్స్ని మాత్రమే యూస్ చేసి మీరు ఈవెన్ నెంబర్స్ని ఫామ్ చేయాలి. అండ్ 4-digit, 3-digit, 2-digit, 1-digit కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అండ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. Let's understand. First of all, 4-digit even numbers ఎన్ని ఉంటాయి అనేది మనం చెక్ చేద్దాం. సో విచ్ ఇస్ 4-digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయి అనేది చెక్ చేద్దాం. 4-digit ఈవెన్ నెంబర్స్. కరెక్ట్. సో 4-digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ నేను 4 digits కాబట్టి 4 boxes తీసుకుంటున్నా. సో లైక్ దిస్. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇది thousands place, hundreds place, tens place, units place.
ఓకే సో 4 తీసుకుంటున్నాను. అండ్ వాట్ ఆర్ ద నెంబర్స్ టు బి యూస్డ్ హియర్? 3, 5, 7, 8, 9. కరెక్ట్. సో ఈ 5 నెంబర్స్ని మాత్రమే మీరు యూస్ చేసి ఫామ్ చేయాల్సిన కండిషన్. ఇన్ సచ్ కేస్, సో ఈవెన్ నెంబర్ అంటే ఇట్ షుడ్ ఆబ్వియస్లీ ద లాస్ట్ నెంబర్ షుడ్ ఎండ్ విత్ ఈదర్ 2 or 4 or 6 or 8 or 0. సో ఇచ్చిన నెంబర్స్లో మీరు చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 8 యాజ్ ఈవెన్ నెంబర్. సో 8 తప్ప మీరు ఇంకేది యూస్ చేయలేదు, ఎందుకంటే 3 యూస్ చేసినా, 5 యూస్ చేసినా, 7, 9 ఇంకేది యూస్ చేసినా ఇట్ విల్ నాట్ బికమ్ అ ఈవెన్ నెంబర్. సో ఓన్లీ 8 దెన్ ఇట్స్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్. సో ఇది వన్ వేలో మాత్రమే మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. కరెక్ట్. మీకున్నది ఒకే ఆప్షన్, ఆ ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే అక్కడ యూస్ చేయగలుగుతారు. హెన్స్ ఇట్ కెన్ బి ఫిల్ యూజింగ్ ఓన్లీ వన్ వే. అండ్ నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటుంది అంటే, సో 8ని మీరు ఇంకా తీసేసేయచ్చు. 8ని తీసేస్తే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 4 ఆప్షన్స్ హియర్. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ మీరు ఫిల్ చేయాలి అంటే ఈ 1000 స్పేస్ మీరు ఫిల్ చేయాలంటే మీరు 3 కానీ 5 కానీ 7 కానీ 9 కానీ ఏదో ఒకటి యూస్ చేసి ఫిల్ చేయొచ్చు. సో ఆబ్వియస్లీ 4 వేస్ ఉంటుంది. అండ్ వితౌట్ రిపిటేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఫిల్ చేయడానికి ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉంటుంది? 3 or 5 or 7 or 9. ఈ 4లో ఏదో ఒక ఆప్షన్ మీరు ఫిల్ చేస్తారు. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసరికి లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా నెంబర్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ మీరు 7 ఫిల్ చేశారు ఇక్కడ అని చెప్పి ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ 100th ప్లేస్ వచ్చేసరికి మీకు చూసినట్లయితే 7 ఆల్రెడీ ఫిల్ చేశారు కాబట్టి 3, 5, 9 అంటే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 3 ఆప్షన్స్. నెక్స్ట్ డిజిట్ని ఫిల్ చేయడానికి మీకు 3 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్. సో ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఇట్స్ లైక్ 24. ఇన్ ద సెన్స్ 3, 5, 7, 8, 9 యూస్ చేసి 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే 24 నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. కీప్ ఇట్ అసైడ్. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ 3 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ మీరు ఎన్ని ఫామ్ చేయగలుగుతారు అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 3 digit ఈవెన్ నెంబర్స్. సో 3 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే జస్ట్ లైక్ డ్రా 3 బాక్సెస్. ఇది 3 digits, యూనిట్ స్పేస్, 10 స్పేస్, 100 స్పేస్ అనుకుందాం. అండ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్నాను కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ నెంబర్స్ యూస్ చేసి ఫామ్ చేయాలి. 8 మాత్రమే యూస్ చేయగలుగుతారు ఈవెన్ నెంబర్. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ వే. అండ్ లెట్స్ సి, ఇప్పుడు మీకు 100 ప్లేస్ ఎంటీ ఉంది, 10 ప్లేస్ ఎంటీ ఉంది. వెరస్ యువర్ లెఫ్ట్, సో యూ హ్యావ్ 3, 5, 7, 9 అనే నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా. కరెక్ట్. సో ఎందుకంటే 8 ఆల్రెడీ మీరు యూనిట్ స్పేస్ యూస్ చేశారు కాబట్టి 100 స్పేస్లో మీకు 4 ఆప్షన్స్. అండ్ దెన్ 10 స్పేస్ని ఫిల్ చేయడానికి మీకు 3 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. సో దిస్ హ్యూర్ మీకు ఎన్ని నెంబర్స్ ఫామ్ అవుతుందంటే 4 into 3 into 1 విచ్ ఇస్ 12 వేస్ ఆర్ 12 నెంబర్స్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయంటే 24 ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ 3 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతుందంటే విచ్ ఇస్ 12. కరెక్ట్. నా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో సేమ్ నెంబర్స్ యూస్ చేసి 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. 2 digit కాబట్టి నో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్. 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఓన్లీ 2 digits. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి యూనిట్స్ ప్లేస్ 10 స్పేస్, యూనిట్స్ ప్లేస్ 8 మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే ఉన్న నెంబర్లో 8 మాత్రమే ఈవెన్ నెంబర్. అండ్ రిమైనింగ్ మనకి ఏం ఆప్షన్స్ ఉంటుంది? 3, 5, 7, 9 ఉంటుంది. ఇన్ ద సెన్స్ ఇది వన్ వేలో మాత్రమే సాల్వ్ చేయగలుగుతాం, 8 మాత్రమే యూస్ చేయగలుగుతాం. ఈ పర్టికులర్ 10 స్పేస్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఏదైనా ఫిల్ చేయాలంటే మీకు 4 different ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో 4 different వేస్. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 into 1, 4 నెంబర్స్ ఆర్ 4 వేస్. మీరు ఎలానా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్న ఫామ్ చేయొచ్చు యూజింగ్ దిస్ నెంబర్స్ ఆర్ ఎల్స్ 4 వేస్ ఎలా ఓకే. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4. దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ 1 digit ఈవెన్ నెంబర్. 1 digit ఈవెన్ నెంబర్ కూడా పాసిబులే. 1 digit ఈవెన్ నెంబర్ అంటే ఓన్లీ యూనిట్స్ ప్లేస్ ఉంటుంది, ఒకే ఒక బ్లాంక్. సో ఉన్న నెంబర్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఈవెన్ నెంబర్ ఏంటి? ఓన్లీ 8. సో దిస్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ వే. అంటే ఒకే ఒక ఈవెన్ నెంబర్ మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది, వన్ వే ఆర్ 1 ఈవెన్ నెంబర్, హౌ ఎవర్ ద వే ఇట్ ఇస్. నా సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ మీరు చూసినట్లయితే అంటే 1000 నుండి 9999 వరకు ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అంటే 24 ఫామ్ చేయొచ్చు. 100 నుండి 999 వరకు 12 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ 10 నుండి 99 వరకు 4 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ 1 నుండి 9 దాకా ఓన్లీ 1 నెంబర్ ఫామ్ చేయొచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ 41 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. రిమెంబర్ 41 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు విచ్ ఆర్ లెస్ దెన్ 10,000. కండిషన్ చూడండి, విచ్ ఆర్ లెస్ దెన్ 10,000. సో 3ని 5ని 7ని 8ని ఈ 5 different నెంబర్స్ని యూజ్ చేసి లెస్ దెన్ 10,000 ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే 41. ఓకే, 41. I hope you understand this. Let's go for the next question. Alright. Now, in how many ways letters of the word rainbow can be arranged? In how many ways? So arranged or formed. ఇలా మీకు క్వశ్చన్ చూడగానే మీకు ఛాలెంజ్ ఏంటి అంటే ఎగ్జామ్స్లో ఇట్స్ సో సింపుల్.
the moment you see the question, you feel hard to identify whether it is permutation or combination. Permutation use cheyala, combination use cheyala. So simple. So most of the questions నేను మనం క్లాస్లో చూసాం. మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మీరు చూసినట్లయితే మనకి కౌంటింగ్లోనే క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఐ మీన్ ఆ పోస్ట్ బాక్స్ క్వశ్చన్స్ మీరు చూసినట్లయితే, ఆర్ఎల్స్ లైక్ ప్రైజెస్ అండ్ బాయ్స్ క్వశ్చన్ మీరు నన్ను క్లాస్ చూసినట్లయితే కౌంటింగ్లోనే క్లోజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ కౌంటింగ్లో క్వశ్చన్స్ లేవు అంటే ప్రాబబ్లీ పర్ముటేషన్స్లో కానీ కాంబినేషన్స్లో కానీ. సో నేను ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ క్వశ్చన్ అంటే సో సింపుల్. హౌ మెనీ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ ఆర్ అరేంజ్మెంట్ అంటేనే where you have to consider the order and obviously you have to do the permutation. If you look at the question here, in how many ways the letters of the word rainbow be arranged annadu. So can be or be arranged annadu. In the sense, so word called rainbow, RAINBOW, in how many ways it can be arranged. So it means it's a permutation. So simple. See, the moment you see the word, first thing, just look at the letters, alphabets what are given here, RAINBOW. So obviously we don't have any repetition. Ante manaki dintlo repetition cases em levu, anni distinct variables. Okay, so R emana repeat ayinda, A emana repeat ayinda, I repeat ayinda anadi మనం చెక్ చేసుకొని obviously the questions what I'm going to train you people now without repetition, and ఒక 10 minutes తర్వాత we'll solve the questions which are based on repetition. Now if you observe rainbow, in how many ways it can be arranged అన్నాడు. It is so simple in the sense, let's say for example ఒక 7-digit box తీసుకుందాం. 1 2 3 4. okay, now so ఈ 7 different I mean in ఈ 7 different letters యూస్ చేసి మీరు ఎన్ని different words యూస్ చేయొచ్చు. it is so simple. first place, ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్లేస్కి మీరు ఫిల్ చేసేటప్పుడు మీకు 7 different ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఆర్ యూస్ చేయొచ్చు, లేదు ఐ, లేదు ఏ, లేదు NBOW, కరెక్ట్. సో వితౌట్ రిపిటేషన్ కాబట్టి ప్రాబబ్లీ మీరు మళ్ళీ ఒకసారి యూస్ చేసిన వర్డ్ని మళ్ళీ యూస్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో నెక్స్ట్ ప్లేస్ని మీకు ఫిల్ చేయడానికి 6 different ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. థర్డ్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి 5 ఆప్షన్స్, ఫోర్త్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి ఫోర్త్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి 4 ఆప్షన్స్, థర్డ్ ప్లేస్ని and then ఫిఫ్త్ ప్లేస్ని 2 ఆప్షన్స్, సిక్స్త్ ప్లేస్కి 2 and then 1. So it is first place ki 7 options, second place ki 6 options మాత్రమే, third place ki 5 options, fourth place ki 4 options, fifth place ki 3 options, sixth place ki 2 options, and then finally it is only 1. Okay, so simple. It is going to be 7 into 6 into 5 into 4 into 1, which is 5040. Okay, which is 5040. or else మీరు దీన్ని ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే 7 distinct words ఉన్నాయి. So this can be arranged in 7 factorial ways. మీరు 7 సో దీన్ని జస్ట్ కౌంట్ చేసుకుని వర్డ్ కౌంట్, మీరు లెటర్ కౌంట్ మీరు చూడండి, లెటర్ కౌంట్ మీరు చూసినట్లయితే 7 ఫ్యాక్టోరియల్. అండ్ దెన్ ఓన్లీ కన్సర్న్ ఇస్ మీరు లెటర్ కౌంట్ చెక్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ఇస్ దర్ ఎనీ లెటర్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ రిపీటెడ్ అని. ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినప్పుడు ఒకసారి యూస్ చేసిన ఆల్ఫాబెట్ మళ్ళీ యూస్ చేయొచ్చా అనేది ఫస్ట్ కండిషన్ మీరు చెక్ చేయాలి. అంటే విత్ రిపిటేషన్, వితౌట్ రిపిటేషన్. ప్రాబబ్లీ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ లైక్ నన్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ బీయింగ్ రిపీటెడ్. ఇన్ ద సెన్స్ ఒకసారి మీరు ఆర్ యూస్ చేసినట్లయితే మళ్ళీ ఈ ఆర్ని ఇంక ఏ ప్లేస్లోనూ యూస్ చేయడానికి కుదరదు. సో 7 డిస్టింక్ట్ లెటర్స్, ఇది ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ మీరు చెక్ చేయాల్సి విత్ రిపిటేషన్, వితౌట్ రిపిటేషన్ అనేది ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ, సో మీకు ఏదన్నా ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో ఏదన్నా లెటర్స్ రిపీట్ అయి ఉన్నాయా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను నీడ్ అనే వర్డ్ని తీసుకుంటాను, నీడ్ విచ్ ఇస్ NEED. If you take this particular word, so obviously we have a repetition here. So question lo repetition lekapaina particular word lo letters anedi the multiple times repeat ayina, so that we have to discuss. So this question letters we don't have any repetition, and as per the question also the condition is in how many ways a word rainbow can be arranged without being repeated. It is so simple, it is 7 factorial. Now let's see the next question. My next question చూసినట్లయితే, okay, now based on the same word called rainbow, now we have to sort out these questions. ఈ రెయిన్బో అనే ఒక పర్టికులర్ వర్డ్ని యూజ్ చేసి నా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మనం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ దట్ వర్డ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రెయిన్బో, కరెక్ట్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో how many words begin with R అన్న రెయిన్బోలో. నా ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ రెయిన్బో అనేది 7 letter వర్డ్, కరెక్ట్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 1 2 3. సో 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. So ఈ 7 letter word దీంట్లో how many words that begin with R అన్నాడు. సో how many words begin with R అంటే I'm going to place R. సో మనకి R ఎన్నిసార్లు ఉంది, ఓన్లీ 1 time. This can happen only one way.
అండ్ రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ మీకు ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్లోనో రావచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆర్ని మనం తీసేస్తే మీకు ఇక్కడ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటుంది, 6 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్. సో సెకండ్ ప్లేస్ని నాకు ఫిల్ చేయడానికి 6 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ వితౌట్ రిపిటేషన్, అంటే ఏ పర్టికులర్ లెటర్ని నేను మళ్ళీ యూజ్ చేయకూడదు కాబట్టి సెకండ్ ప్లేస్లో నేను ఆర్ అనే ఆప్షన్ నాకు ఉండదు. ఆర్ నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ప్లేస్లో యూజ్ చేశాను. ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 6 ఆప్షన్స్. సో ఇట్ ఇస్ మా తర్వాత 5 అండ్ దెన్ 4 అండ్ దెన్ 3 అండ్ దెన్ 2 అండ్ దెన్ 1. ఓకే, మీరు ఇలా చేసినా ఓకే. లేకపోతే సింపుల్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఆర్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కాబట్టి వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 6 లెటర్స్. సో ఇట్ కెన్ బి సాల్వ్ యూజింగ్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇలా కూడా మీరు చేసేసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ 720. ఓకే, సో ఆర్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ లెస్ట్ 6 పొజిషన్స్ని 6 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ నుంచి మనం డిసెండింగ్ ఆర్డర్కి వెళ్ళాలి. అంటే సెకండ్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి మనకు 6 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఏ కానీ, ఐ కానీ, ఎన్ కానీ, బి కానీ, ఓ కానీ, డబ్ల్యూ కానీ. అండ్ దెన్ వీటిలో ఏదో ఒక వర్డ్ లెటర్ని మీరు చూస్ చేసుకున్నట్లయితే థర్డ్ ప్లేస్కి వచ్చేసరికి మనం దాన్ని కూడా సబ్ట్రాక్ట్ చేసి మనం 5 ఆప్షన్సే మనకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 4 ఆప్షన్స్, ఆ తర్వాత 3, 2, 1. Alright, so answer 6 factorial. Now see the next one, which is 720 ways obviously. So see the next one. How many words begin with R and ends with W? Okay, so any words R to start W to end out నేను చెప్తున్నాడు. It is so simple. I'll let you know the shortcut. See, it's like 1, 2, 3, 4. Okay, so we have 6 letters. We need to do it. So R అనేది ఫిక్స్డ్, W అనేది ఫిక్స్డ్, విచ్ కెన్ బి ఫిల్డ్ ఓన్లీ వన్ వే. కరెక్ట్. ఇంకా వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 5 బాక్సెస్ హియర్. అండ్ సి రెయిన్బోలో కూడా మీరు చూసినట్లయితే RAINBOW. కరెక్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ని యూజ్ చేసి ఇంకా ఎన్ని వర్డ్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు. బట్ ఫామ్ అయ్యే వర్డ్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఆర్ అనేది స్టార్టింగ్లో ఉండాలి. బిగిన్ విత్ ఆర్ అండ్ ఎండ్ విత్ డబ్ల్యూ ఉన్నాడు. ఇన్ ద సెన్స్, సో ఆర్ డబ్ల్యూ అనేది మళ్ళీ మనం మధ్యలో ఎక్కడ యూజ్ చేయలేం. మనకి ఇక్కడ ఎన్ని బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి, 5 బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఉన్న లెటర్స్ కూడా 5. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 5 factorial. I hope you understand this. It's 5 factorial. Now, if you see the next question, how many words are there? How many words are there in which R and W are the end positions? Annam. So, how many words are there in which R and W at the end positions? So, end positions అనేది ఏంటి అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. R and W are the end positions. Okay. So, it is so simple. End positions అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఓకే, RW ఎండ్ పొజిషన్స్లో ఉండాలి అన్నాడు. అంటే ఏదో ఒక ఎండ్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్, రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ అనేది తీసుకోవచ్చు. సి ఎండ్ పొజిషన్స్ అనేది మీరు ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకోవచ్చు ఎండ్ పొజిషన్స్. ఓకే, ఎండ్ పొజిషన్స్ లాస్ట్ 2 ప్లేసెస్లో ఆరల్స్ లేదంటే ఫస్ట్ 2 ప్లేసెస్లో ఎలా అన్నా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోండి RW. ఓకే, సో రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ లేదు లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇలా కన్సిడర్ చేసుకున్నా ఓకే. లేకపోతే ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఆర్, లాస్ట్ పొజిషన్లో W ఎలా కన్సిడర్ చేసుకున్నా ఓకే. ఓకే, థింగ్ ఇస్ సి RW లేదు WR. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ R రావచ్చు అండ్ దెన్ W. సో పర్మిటేషన్స్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ అరేంజ్మెంట్ అండ్ ద ఆర్డర్. నా ఎండ్ పొజిషన్స్ అని మీరు తీసుకున్నప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో లాస్ట్లో RW లేకపోతే ఫస్ట్లో RW అని మీరు కన్సిడర్ చేసుకున్నా ఓకే. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇక్కడ RW అని చెప్పి కాన్స్టెంట్గా పెట్టేస్తే రిమైనింగ్ మీకు ఎన్ని బ్లాంక్స్ ఉంటుంది, 5 బ్లాంక్స్ ఉంటుంది. అండ్ రెయిన్బోలో 2 లెటర్స్ తీసేస్తే 5 లెటర్స్. సో దిస్ కెన్ బి సాల్వ్ యూజింగ్ 5 factorial ways. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, మీరు ఎలా ఏ ఎండ్ పొజిషన్లో తీసుకున్నా 5 factorial ways. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ RW అనేది కూడా WR అని కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. కరెక్ట్. RWనే రావాలి అని అవసరం లేదు. ఆర్డర్ ఏం మెన్షన్ RW at the end positions అన్నాడు కానీ R ఫస్ట్ రావాలి అండ్ దెన్ W రావాలని రూల్ ఇవ్వలేదు. కరెక్ట్. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది ఇంటర్నల్గా RW అన్న ఉండొచ్చు లేదు WR అన్న ఉండొచ్చు. ఎండ్ పొజిషన్స్లో ఉంటుంది. ఇలా ఇక్కడ కూడా అలాగే. సో it might end with RW or WR or it might start with RW or WR. So which is going to be into. So ఈ రెండు కూడా 2 factorial ways లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. Internal arrangement. So which is going to be 5 factorial into 2 factorial ways. 5 factorial into 2 factorial ways. Correct. Now let's see the next question. If next question we choose not like this, see how many words are there in which I and O are together. I repeat, how many words are there in which I and O are together అన్నాడు. So I and O are together అంటే ఏంటి అని చెప్పి చూద్దాం. First thing, so let's understand what are the letters here which is R. Okay, INBOW.
ఓకే, సో ఐ అండ్ ఓ అనేది టుగెదర్ రెండు కలిసే రావాలి అంటున్నాడు. సో సింపుల్. ఫస్ట్ థింగ్, సో ఐఓ అనేది సెపరేట్గా నోట్ చేసుకుందాం. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే ఆర్ ఏ ఐ వదిలేసేయండి. సో ఎన్ బి డబ్ల్యూ, RANBW ఇలా ఉంది. సో INOR టుగెదర్ అంటున్నాడు, అంటే INO అనేది కలిసే రావాలి అంటున్నాడు. దీనికి మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RAIONBW. ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్లో IO అనేది టుగెదర్, కరెక్ట్. సో ఇలాంటివి ఎన్ని వర్డ్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. అంటే సో ఈ ఐఓ అనేది ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ క్యాన్ బి IORA, WBN, ఎలానా ఉండొచ్చు, కరెక్ట్. సో ఇలాంటివి ఎన్ని రావాలి అనేది చెక్ చేస్తున్నాడు, అంటే ఎన్ని వర్డ్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ థింగ్, సో టుగెదర్ అనే కేసులో వస్తే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ రెండు వేరియబుల్స్ని ఒక ప్యాక్గా కన్సిడర్ చేసుకోండి, అంటే ఒక వేరియబుల్గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ వన్ ప్యాక్ ఆర్ వన్ ఆల్ఫాబెట్. ఈ రెండు లెటర్స్ని మీరు వన్ లెటర్గా తీసుకోండి. ఎందుకు నేను వన్ లెటర్గా తీసుకోవాలి అంటే, ఐఓ అనేది కలిసే రావాలి అంటున్నాడు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఐ అనే లెటర్ని ఓ అనే లెటర్ని మర్జ్ చేసి ఒక ప్యాక్ లేదు ఒక లెటర్గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటుంది మీరు చూసినట్టయితే RANBW. ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది మొత్తం 5 లెటర్స్. సో ఇది మొత్తం ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు, వన్ లెటర్గా కన్సిడర్ చేసుకున్నారంటే 5 + 1 ఏమవుతుంది, 6. సో 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో దీన్ని అరేంజ్ చేయొచ్చు. వెయిట్, లెట్ మీ ఫినిష్ ద క్వశ్చన్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇది 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, అండ్ దెన్ ఈ రెండు కలిపి ఒక లెటర్ కాబట్టి 6 లెటర్స్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, IO టుగెదర్ అంటే IO అని రావాల్సిన అవసరం లేదు, OI అని కూడా రావచ్చు అన్ని ప్లేసెస్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఇదే వర్డ్ని మీరు మళ్ళీ రాస్తే RAOINBW. ఆల్రైట్, ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ని మీరు చూసినట్లయితే జస్ట్ IOOI అనేది ఇంటర్చేంజ్ అయింది, కరెక్ట్. సో IOOI కాబట్టి మనకు 2 లెటర్స్ ఉన్నాయి. 2 లెటర్స్ క్యాన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్, కరెక్ట్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్, విచ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఓవరాల్గా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ 5 లెటర్స్ని అండ్ దెన్ IOని ఒక ప్యాక్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటే, విచ్ మీన్స్ 5 letters + 1 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ దిస్ I and O can be arranged in IO or OI, which is nothing but 2 factorial. So 6 factorial into 2 factorial ways. Now let's see the next question. If you observe, look at the question. How many words are there in which I and O are never together అంటున్నాడు. సో I and O కలిసి రాకూడదు, అలాంటి ఎన్ని వర్డ్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు ఈ రెయిన్బోలో, ఎన్ని వర్డ్స్ మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి. సో సింపుల్. సో మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే IO కలిసి వచ్చే కలిసి వచ్చే ఎన్ని అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి మనం చెక్ చేసినట్లయితే సో సింపుల్. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇవన్నీ I and O కలిపి వచ్చే వర్డ్స్, కరెక్ట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, I and O కలిపి రాని వర్డ్స్, హౌ మెనీ వర్డ్స్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ వేర్ I and O ఆర్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ అన్నాడు. సో సింపుల్. ఇట్స్ లైక్ టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. సో టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ అంటే రెయిన్బో 7 లెటర్, కరెక్ట్. ఈ 7 లెటర్ అనేది ఈ రెయిన్బోని మనం ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే వెరీ సింపుల్, 7 లెటర్స్ కాబట్టి 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. సో అది ఎలా మీకు కూడా తెలుసు, ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఇట్స్ లైక్ 1 2 3 4 5 6 7 అని చెప్పాను కదా. సో 7 letters 7 spaces, which is nothing but you can arrange it in 7 factorial ways. So I, O never come together. This is what we have to find out. I and O never come together is equal to. సో ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఏం చేస్తారంటే టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ మైనస్ I, O కమ్ టుగెదర్ కేస్ తీసుకోండి. మీరు ఇండివిజువల్గా దీనికి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ నుంచి అవి రెండు కలిపి వచ్చే వర్డ్స్ మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తే మీకు ఆబ్వియస్లీ అవి రెండు కలిపి రాని వర్డ్స్ మీకు వచ్చేస్తుంది. సో సింపుల్. సో టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ రెయిన్బో క్యాన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్, 7 letters కాబట్టి 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఓకే, మైనస్ I and O కమ్ టుగెదర్ నేనేం చెప్పాను మీకు 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్, దట్స్ ఇట్. సో మీరు టోటల్ అరేంజ్మెంట్ నుండి IO ఆ పర్టికులర్ లెటర్స్ కమ్ టుగెదర్ కేస్ని మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే మీకు నెవర్ కమ్ టుగెదర్ ఆబ్వియస్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో 7 ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ విచ్ వొవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ అన్నాడు.
వవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్. ఇట్స్ సో సింపుల్. సో ఈ క్వశ్చన్ మనకు ఐడియా ఉంది కదా. సో ఇట్ ఇస్ లైక్ IO ఇక్కడ, బట్ మనకి ఏం అడుగుతుందంటే వవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ కేస్ అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే వవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ కేస్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకుందాం. లెట్స్ సే సో ఇట్ ఇస్ రెయిన్బో. సో ఇట్స్ రెయిన్బో. నా ఫస్ట్ థింగ్ వవెల్స్ని కాన్సనెంట్స్ని యూ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్. సో వవెల్స్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇట్స్ లైక్ కాన్సనెంట్స్ నేను రాయొచ్చు RNBW ఆర్ ద కాన్సనెంట్స్, రైట్. వవెల్స్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే AIO. వవెల్స్ AIO. సో మై క్వశ్చన్ ఇస్ how many words are there in which vowels are not, never come together అంటున్నాడు. సో vowels are never come together. సో సింపుల్. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ vowels come together కండిషన్ని మీరు చెక్ చేయండి. vowels come together. సో అన్నీ కలిసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ వర్డ్లో AIO అన్ని ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ AIOని డిస్టర్బ్ చేయకుండా అవన్నీ లైన్గా వచ్చే ఎన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి అనేది మనం ఫస్ట్ చెక్ చేస్తే వవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ కేస్ మీరు చెక్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఓకే, సో RNBW అనేది 4 కాన్సనెంట్స్ అండ్ ఇక్కడ ఈ 3 కలిపి ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ అవుతుంది, ఒక పర్టికులర్ లెటర్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సో ఇట్స్ లైక్ ఇక్కడ 4 లెటర్స్, ఇక్కడ ఒక లెటర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4 + 1 5 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇది 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ, అండ్ రిమెంబర్ ఈ AIO అనేది ఇంటర్నల్గా మనం 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే సో రిమెంబర్ AIO ఆర్ ఎల్స్ AOI, కరెక్ట్, ఇలా రాసుకోవచ్చు. లేదంటే IOA ఆర్ ఎల్స్ IAO ఆర్ ఎల్స్ OAI ఆర్ ఎల్స్ OIA. సో ఇంటర్నల్గా విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 ways ఇస్ నథింగ్ బట్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్. సో ఇవన్నీ మనం చేయకుండా షార్ట్ కట్ నేను చెప్తున్నాను, 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఓకే, సో RNBW అనేది 4 లెటర్స్ ప్లస్ ఈ వవెల్స్ అన్ని. సో దీస్ ఆర్ వవెల్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ కాన్సనెంట్స్, కరెక్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మనం నేను చేస్తున్నాను 4 + 1 లెటర్, ఈ వవెల్స్ అన్ని కలిపి నేను 1 లెటర్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. సో 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఈ పర్టికులర్ వవెల్స్ అన్ని మనం వన్స్ అగైన్ 3 డిఫరెంట్ వేస్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో మనం చేసుకోవచ్చు, అరేంజ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి సో 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఇదేంటి వవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ కేస్. ఇఫ్ మై క్వశ్చన్ ఇస్ వవెల్స్ డు నాట్ కమ్ టుగెదర్, my question is vowels do not come together, which is see total arrangement ఏమవుతుంది. సో ఇందాక చెప్పాను కదా vowels do not come together అంటే సో సింపుల్, total arrangements minus vowels come together. సో total arrangement అంటే సో rainbow can be arranged in 7 factorial ways. 7 letters కాబట్టి 7 factorial ways అరేంజ్ చేయొచ్చు. మైనస్ vowels come together కేస్ ని చేయండి. సో vowels come together ఏమవుతుంది, ఇట్స్ లైక్ 5 factorial into 3 factorial ways అంతే. vowels do not come together. 7 factorial minus 5 factorial into 3 factorial ways. Alright, now let's see the last question here. ఈ పర్టికులర్ పేజ్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ విచ్ నో 2 వవెల్స్ ఆర్ నెవర్ టుగెదర్ అన్నాడు. ఆల్రైట్, నో 2 వవెల్స్కి వవెల్స్ డు నాట్ కమ్ టుగెదర్కి మీకు యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్. హియర్ ఐ సెడ్ వవెల్స్ డు నాట్ కమ్ టుగెదర్, బట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఇట్స్ లైక్ నో 2 వవెల్స్ కమ్ టుగెదర్. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? సి ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు సాల్వ్ చేసినప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ AIO OAI అరేంజ్మెంట్ కాసేపు ఆర్డర్ కాసేపు వదిలేస్తే ఈ AIO అనేది కలిసి రాని వర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AI డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో స్ప్రెడ్ అయి ఉండాలి. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే ఇవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉండాలి అంటే కలిసి రాకూడదని చెప్పాం. బట్ రిమెంబర్ if you let's take a rainbow itself as an example, RAINBOW O సెపరేట్గా ఉంది, AI కలిసి ఉంది. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో వవెల్స్ అనేది అన్నీ కలిసి లేవు, కరెక్ట్. AI కలిసి ఉంది, O సెపరేట్గా ఉంది. సో వవెల్స్ డు నాట్ కమ్ టుగెదర్ అంటే అన్నీ కలిసి రాని సందర్భాలు మాత్రమే మనం తీసుకుంటున్నాం. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు రెండు కూడా కలిసి ఉండకూడదు. ఇన్ ద సెన్స్ సో ఇట్స్ లైక్ A సెపరేట్గా ఉండాలి, I సెపరేట్గా ఉండాలి, O సెపరేట్గా ఉండాలి. సో AI కలిసి ఉండి O సెపరేట్గా ఉన్నా కానీ ఈ పర్టికులర్ కేస్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వవెల్స్ డు నాట్ కమ్ టుగెదర్. సో వవెల్స్ డు నాట్ కమ్ టుగెదర్, నో 2 వవెల్స్ కమ్ టుగెదర్. నో 2 వవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ నేను ఎలా సాల్వ్ చేశానంటే సో సింపుల్, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ప్లేస్ చేస్తే మీ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది. ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్ ఏంటి అనేది మీరు చూసినట్లయితే ట్రై టు అండర్స్టాండ్
సో ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో నాకు 2 వవెల్స్ కలిసి ఉండొచ్చు, అన్ని వవెల్స్ కలిసి రాకూడదంటే, బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే సో నో 2 వవెల్స్ ఉన్నట్టు కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ RAINBOW, కరెక్ట్. వవెల్స్ కాన్సనెంట్ సేమ్ థింగ్, ఇట్స్ లైక్ RNBW అనేది కాన్సనెంట్ సౌండ్స్, అండ్ AIO అనేది మీరు చూసినట్లయితే వవెల్ సౌండ్స్, కరెక్ట్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ మీరు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే, సో హౌ మెనీ కాన్సనెంట్స్ ఐ హ్యావ్? 4 కాన్సనెంట్స్. హౌ మెనీ వవెల్స్ ఐ హ్యావ్? 3 వవెల్స్, కరెక్ట్. ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నేను ఫామ్ చేసే ఈ రెయిన్బోని యూజ్ చేసే ఫామ్ చేసే 7 లెటర్ వర్డ్స్లో ఏంటంటే 2 వవెల్స్ కూడా పక్కన ఉండకూడదు. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ వర్డ్ కూడా తప్పే, అంటే RAI మీరు చూసినట్లయితే AI పక్కన ఉంది, అలా కాకుండా దూరంగా ఉండాలి, డిస్టింక్ట్ ప్లేసెస్లో ఉండాలి, కరెక్ట్. సో సింపుల్. 7 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. సో 1 2 3 4 5 6. సో 7 ప్లేసెస్ ఉంటుంది, కరెక్ట్. 7 ప్లేసెస్. నా ఈ 2 నాకు రాకూడదంటే ఇవి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు ఎన్ని కాన్సనెంట్స్ ఉంది? వీ హ్యావ్ 4 కాన్సనెంట్స్. అండ్ హౌ మెనీ వవెల్స్? 3 డిఫరెంట్ వవెల్స్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా లెట్స్ ప్లేస్ ద కాన్సనెంట్స్. ఓకే, నేనేం చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ కాన్సనెంట్స్ని ప్లేస్ చేస్తాను. ఫస్ట్ సెకండ్ 7, కరెక్ట్. సో ఐల్ ప్లేస్ ద కాన్సనెంట్స్. ఆల్రైట్, 7 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి, కరెక్ట్. ఈ 7 పొజిషన్స్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ పొజిషన్లో, థర్డ్ పొజిషన్లో, 5th పొజిషన్లో, 7th పొజిషన్లో కాన్సనెంట్స్ని నేను ప్లేస్ చేసిన. సో ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చేయొచ్చు అంటే సో సింపుల్. ఎన్ని బ్లాంక్స్లో ఫిల్ చేస్తున్నాం? 4 బ్లాంక్స్లో ఫిల్ చేస్తున్నాం, కరెక్ట్. సో 4 ప్లేసెస్లో మాత్రమే మనం ఫిల్ చేస్తాం. ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? 4 వేరియబుల్స్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఎందుకంటే 4 పొజిషన్స్లో నేను 4 వేరియబుల్స్ని ప్లేస్ చేస్తున్నానంటే ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. నా ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో నా ఇప్పుడు మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ఏది ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది? ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో మనము వవెల్స్ని ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ఫిల్ చేయాలి అంటే మీకు ఇక్కడ చెక్ చేయండి, ఇది 7 లెటర్ వర్డ్, అవునా? ఇప్పుడు మీకు ఎంటీ ఏవేవి ఉందంటే 1 2 3. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంటీ ఉన్నాయి. బట్ రిమెంబర్, నేను ఈ పొజిషన్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే డెఫినెట్గా నా వర్డ్ అనేది కాన్సనెంట్తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి అని రూల్ లేదు, వవెల్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. నాకు ఓన్లీ కండిషన్ ఏంటంటే 2 వవెల్స్ కలిసి రాకూడదు, కరెక్ట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ పొజిషన్లో కూడా నేను ఎక్కడన్నా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ ఐ కెన్ యూజ్ ద వవెల్ హియర్, వవెల్ హియర్, వవెల్ హియర్, వవెల్ హియర్, వవెల్ హియర్. అంటే నాకు 5 పొజిషన్స్ ఉంది. ఆల్రైట్, సో యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, సార్ నాకు ఉన్నదే 3 వవెల్స్, బట్ ఎలా నేను 5 వవెల్స్ని ప్లేస్ చేయగలుగుతా అంటే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. 5 వవెల్స్ ఉన్నాయా లేవా నేను చెప్పట్లేదు, 5 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి వవెల్స్ని ప్లేస్ చేయడానికి. ఇన్ ద సెన్స్ నేను ఎలా చెప్తుంటే, ఒకవేళ మీరు 4th పొజిషన్, 6th పొజిషన్ అండ్ లాస్ట్ పొజిషన్లో మీరు వవెల్ని ఫిల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాన్సనెంట్ 1 వస్తుంది, అండ్ దెన్ కాన్సనెంట్, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, కాన్సనెంట్ 1 వస్తుంది, మీరు ఇది ఫిల్ చేయట్లేదు. ఓకే, ఇది ఫిల్ చేయట్లేదు. సో కాన్సనెంట్ 1, కాన్సనెంట్ 2, అండ్ దెన్ ఏమొస్తుంది మీకు? దెన్ వవెల్, అండ్ దెన్ కాన్సనెంట్ 3, అండ్ దెన్ వవెల్, అండ్ దెన్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కాన్సనెంట్ 4, అండ్ దెన్ వవెల్. ఆల్రైట్, సో 1 2 3 4 5 6 7. రైట్, ఇప్పుడు కూడా మీరు చూసినట్లయితే మీ వర్డ్లో 7 లెటర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పొజిషన్స్, నాట్ ద లెటర్స్. ఆల్రైట్, మీకు వవెల్లో 3 వవెల్సే ఉంది, పొజిషన్స్ మీకు చూస్తే 5 ప్లేసెస్ ఉంది. అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్లో వవెల్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు. సో 5 పొజిషన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇంటూ 5 పొజిషన్స్ అండ్ దెన్ 3 వవెల్స్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 5p3 వేస్. ఆల్రైట్, సో ఇలా నేను అరేంజ్ చేసేటప్పుడు నాకు వచ్చిన యూజ్ ఏంటి అంటే డెఫినెట్గా కాన్సనెంట్స్ అనేది నెక్స్ట్ రావచ్చు, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్ రావాలని రూల్ లేదు. వవెల్స్ మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు చూసినట్లయితే ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లోనే రావాలి, అదే రూల్. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్. సో కాన్సనెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ కాన్సనెంట్స్ని ప్లేస్ చేయండి. 4 కాన్సనెంట్స్ ఉంది కాబట్టి 4 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో మీరు ఎలా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ 4 కాన్స్టెంట్స్ని ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్, యువర్ హ్యాండ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎక్స్ట్రీమ్స్ వదిలేసాము అంటే లెట్స్ టేక్ యువర్ హ్యాండ్. సో n ఆబ్జెక్ట్స్, 5 ఫింగర్స్ ఉన్నాయి, గ్యాప్స్ ఎన్ని చూసినారంటే n-1 గ్యాప్స్, విచ్ ఇస్ 1 2 3 4. ఆల్రైట్, సో 5 ఫింగర్స్, 4 గ్యాప్స్ ఇన్ బిట్వీన్. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, నేను ఎక్స్ట్రీమ్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే నాకు 6 గ్యాప్స్ వస్తుంది. ఎలా అంటే 1 2 3 4 5 6 గ్యాప్స్ వస్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు 5 ఫింగర్స్ని అరేంజ్ చేసిన తర్వాత 5 ఫింగర్స్ని నేను ఇలా అరేంజ్ చేశాను. ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని
గ్యాప్స్ ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ట్రీమ్స్ని కన్సిడర్ చేయకపోతే 4 గ్యాప్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ ఇదే నేను ఎక్స్ట్రీమ్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేసేటట్టుగా అంటే నాకు 1 2 3 4 5 6 గ్యాప్స్ ఉంటుంది, 6 పొజిషన్స్ వ్యాకెన్సీ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో నా ఇక్కడ ఫింగరే ఫిల్ అవ్వాలా మార్కర్ ఫిల్ అవ్వాలనేది సెకండరీ. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్స్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాం. సో 4 కాన్స్టెంట్స్ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్స్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు 5 పొజిషన్స్ మీకు ఓపెన్ అవుతాయి. 5 పొజిషన్స్లో 3 వేరియబుల్స్ మాత్రమే మీరు ప్లేస్ చేస్తున్నారు, అంటే 3 వవెల్స్ మాత్రమే ప్లేస్ చేస్తున్నారు. ఇట్ బికమ్స్ 5p3. సో 4 factorial into 5p3 ways. Alright, I hope you understand how the questions in permutation works, and in the next class we will continue with the combinations. If you have any questions, please post in the comment section. Thank you so much. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss about sorting algorithms or sorting methods. C programming language, which are the different type of sorting techniques or sorting algorithms that I want to discuss. The last session I discussed about searching techniques. What is meant by search? To find an element the given array list, that process called as searching. Searching techniques are 2 types are there: linear search, binary search. What is meant by linear search? The given array list of elements, key element is matching or not, line by line to be traced. First I want to read the array list, after that I want to enter the key element. In that array list, any one element is matching, then only search is success. What is the drawback of linear search? Line by line to search the elements. From the beginning to wherever the element is found, until that line by line to search the process. And what is one more drawback of linear search? It's a time consuming process. If I have heavy list of elements, at that time it's time taking process. The elements also may be sorted, may not be sorted. There is no guarantee all elements should be sorted. What is the advantage of binary search? Whenever heavy list of elements are there, first you want to divide the list 2 parts based on the mid element. How to find out the mid element? First element index plus last element index divided by 2. If the key element is lesser than mid element, just you can move on the left side list. If the key element is greater than mid element, you have to move on the right side list. Whenever key element is exactly matching of mid element, return the mid index. Compared to linear search, binary search, very easy to search the element and quickly to access the element. One more advantage, the element should be sorted order, then only to follow the binary search. Now today I want to discuss C language data type, C language data structures, sorting techniques. What is meant by sorting? The list of elements arranged in order, either ascending order or descending order. If I want to arrange the list of elements in order, that is called as sorting. If you want to sort the list of elements, you have a different type of algorithms. Under C language data structures, different algorithms will be giving or different methods will be giving. Based on that algorithm, you can sort the elements. What are the types of sorting algorithms? The first type of sorting, bubble sort algorithm. Totally 5 types of sorting techniques. We have bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, heap sort. Bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort and a quick sort. Heap sort is there, but that is a tree based sorting. It's working based on the tree. What is the first type of sorting technique? Bubble sort. How to arrange the elements in sorted order using bubble sort.
What is the logic of bubble sort? The pair elements to be compared, pair wise to be compared. First to be compare first and second element. If the first element is greater than second element, interchange the elements. Similarly, second and third element to be check. If the second element is greater than third element, interchange the elements. Until all elements to be sorted, you have to move on the process. In the first pass, which is the highest element, it is bubbled at last. In the second pass, which is the second highest, that is bubbled at the last second position. In the third pass, which is the third highest element, bubbled at the last third position. Similarly, all passes will be processed. Compared to other sorting algorithms, bubble sort algorithm very easy to process and easy to sort the elements. If I have n number of elements, my n value 10 suppose, how many passes require? 9 passes, n minus 1 passes required. You see the syntax and the program of the bubble sort, the functionality of the bubble sort. You see the bubble sort. What is the algorithm to is? We assume the list is an array of n number of elements. We further assume that which function to be used? Swap function. What is meant by swap function? To arrange the elements, the given array elements, to arrange the elements, the list of elements to be interchange the positions. Swap function logic, if the first element greater than second element, interchange. Third element greater than fourth element, interchange. Similarly, remaining all elements until all elements to be sorted. You see that what is a bubble sort logic? For all elements of the list, if the list of I called as index value, initial I is 0. If the list of I greater than list of I plus 1, what is meant by list of I? List of 0, first element. List of I plus 1 called as second element. If the first element is greater than second element, swap function to be run. Which element to be swap? List of I, comma list of I plus 1. List of 0, comma list of 0 plus 1, 1. If the first element greater than second element, swap the elements. Similarly, if the second element greater than third element, swap the elements. Until that you want to continue the process. Finally, to return the list. You see the logic of function of bubble sort, void bubble sort. Int A is an array. Now in this logic, A is an array here. Now int size means array size. Now here, what is the logic of that? First I want to verify I equal to 0, I less than size, I plus plus. Now here I for index. Index is initially 0, 0 less than size, index plus plus. J equal to 0, j less than size minus 1. What is the logic here? A of j greater than A of j plus 1. What is meant by A of j? A of j called as initially 0. A of j called as A of 0. After that 0 plus 1, 1. Initially which element will be compared? First and second elements. 0 for first, 1 for second. If the condition is true, now I want to swap the elements. Temp equal to A of j. Under A of j, which to be move on? J plus 1. Under A of j plus 1, which to be move on? Temp. Whenever A of j greater than A of j plus 1, interchange the positions. First element position second, second element position first. Similarly, the same list of elements to be processed. Whenever the first two elements are compared, move on the j plus plus. Every nested for loop, first j increments. Next j is 1, 1 plus 1, 2. Next j is 2, 2 plus 1, 3, like this. Like this, internally all elements will be sorted. Finally, your elements will be sorted in the bubble sort. You see that how it is processed actually here. If I have some elements, what is my elements I created? Suppose I have 4 elements. Suppose what is my elements? 5, 7, 10, 4, 2. These are my elements. 5 elements I taken here. 5, 7,
10, 4, 2. How to work the bubble sort logic here? When I work with bubble sort, first two elements to be compared. 5 greater than 7, condition false. 5 greater than 7, condition false. 7 greater than 10, condition false. 10 greater than 4, condition true. Whenever condition true, interchange the elements. 10 and 4 interchanges. What is the logic now here? 5, 7 after interchange. 5, 7, 4, 10, 2. After that 10 and 2 to be compared. 10 greater than 2, condition true, interchange. 5, 7, 4, 2, 10. At that time which pass is over? Pass 1. Pass 1 completes. Pass 1 completes. Under pass 1, which elements will be, which element is correctly positioned? 10. Now in this process 10 is correctly bubbled. What is meant by bubbled? The 10 element is correctly positioned. The 10 element is correctly positioned in your list. Next I want to work with the second pass. Second pass 5, 7, 4, 2. In that now which to be compared here? 5 and 7. 5 greater than 7, false. 7 greater than 4, yes, true. These two elements to be compared. 7 and 4 to be compared. 7 greater than 4, true. Swap the elements. 5, 4, 7. Comparison. Swap the elements 2. In this pass only 7 and 2. 7 greater than 2, yes, true. At the time 5, 4, 2, 7. At the time which pass is over? Pass 2. Pass 2 completes. In the pass 1, 10 element is correctly positioned. In the pass 2, which element is correctly positioned? 7. 7 element is correctly positioned. 7 element is processed. 7 element is bubbled. Coming to the next pass, coming to the next elements, 5, 4, 2. In the next 5 greater than 4, condition true. Whenever condition true, swap the elements. 4, 5, 2. 4, 5, 2 and 5 greater than 2, yes, condition true, swap the elements. At that time 4, 2, 5. Now in this pass, now here this pass is completes, pass 3 completes. In this pass which element is correctly bubble? 5 element is correctly bubble, 5 elements. Coming to the next pass, the last pass, because I have 4 elements, sorry, I have 5 elements. How many passes require now? 4 passes. Last pass 4, 2. In that 4 and 2, 4 greater than 2, condition true. Whenever condition true, 2, 4. Now here which pass also completes? Pass 4 also completes. At that time which element is correctly positioned? 4. 4 is correctly positioned. Finally, what are my elements coming here? Last position 10, last second position 7, last third position 5, last fourth position 4, first position 2. Finally, what is my list of elements after sorting? 2, 4, 2, 4, 5, 7, 10. This is correct order. This is sorted order. Now here that sorted order. That is a process of bubble sort technique. If I have n number of elements, what is my n value? 5, n equal to 5, how many passes it will be taking here? 4 passes will be there. Passes equal to n minus 1. I mean number of steps n minus 1, 4 passes. This is the logic of bubble sort. Now I want to move on the next sorting technique. What is my next sorting technique? I have insertion sort. What is the logic of insertion sort here? Listen, what is the logic of insertion sort? Now we have the bigger picture of the how it is sorting the technique. We can derive simple steps of insertion sort. Step number 1. If it is the first element is inserted, it is already sorted. What is the logic of insertion sort? Very beginning element. First insert first element. Already that is sorted. After that, second, what is the second step? Pick the next element. In the step number 1, please insert first element. That is already sorted. In the second step, pick the next element.
pick the next element, that is compare to the previous elements, that is compare with the previous elements. If it is lesser, move to the left side. If it is greater, move to the right side. Compare with all elements in the sorted sublist. Remaining all elements to be compared. The next element will be compared to the remaining all elements. Now, what is the step number 4? Shift all the elements in the sorted order. Based on that position only to shift that. Finally, sublist is greater than value to be sorted. Whenever sublist is greater than to the value to be sorted, then stop the process. Insert the value. Now, you see that repeat the same process until list is sorted. Repeat the same process until list is sorted. Again, same steps will be repeated. What is the logic of insertion sort? First, insert the first element. First element, after that pick the next element, compare with other elements. Wherever the position is there, that position you want to shift the elements. Similarly, remaining elements also to be shifted wherever correct position. If it is greater, left side list. If it is lesser, right side list. Insert the value and you want to repeat the same process. You see that how it is working of insertion sort algorithm. Now, how it is works for insertion sort. Actually, this is the bubble sort. The previously the logic is bubble. How it is works for insertion sort. Suppose I taken with some list of elements. Similarly, the previous. I am creating with 5, 3, 5, 3, 10, 2, 4. These are my elements, 5 elements. How it is work with insertion sort? First very beginning element 5 to be insert. What is my next element? 3. Insertion sort logic, pick the first element that should be compared to the next element. Now, this 3 is less than 5, this 3 will be positioned to the left side of 3. Now, this 3 will be move on to the left side of 3. Left side of 3, this is the marker of insertion sort, where to be put. Now, what is my elements? 3, what is my elements? 3, 5. Otherwise, like this also use. First, I want to insert 5, 3. 3 to be compared to the 10. Is the 10 is less than 3? Yes. Next, 3 to be compared to the 2. Now, 3 is greater than 2 or not? Yes. And 3 is compared to the 4. It is less than. I mean, where it will be inserted now? 3 less than 3 is less than 5. That should be insert left position. After that, which pass is over? Pass 1. Now, I want to go for next. What is my next pass? Already 3 will be inserted, 5 will be inserted. Moving on the next element 10. Now, I want to next element to be insert 10. Now, for the 10 compared to the 5, 10 compared to the 3. Now, the 10 is greater than 3, 10 is greater than 5. Where to be positioned? Right side of 5. 3, 5, 10. Now, which pass is over? Pass 2. Pass 2 is complete. Next, I want to insert 3, 5, 10. What is my next element? I want to insert 2. Now, my next element is 2. 2 to be compared. This 2 element to be compared with 3. Is it 2 is less than 3? Yes. There only stopping. 2 will be there inserted here. 2, 3, 5, 10. At that time, which pass is completed here? Pass 3. Pass 3 completes. After that, last pass 2, 3, 5, 10. I want to insert 4. 4 to be compared to the 2. 4 is greater than 2. 4 to be compared to the 3. 4 is greater than 3. 4 to be compared to the 5. 4 is less than 5. Greater than 3, less than 5. This position to insert. In between of 2 and 3. What is the final list I have? 2, 3, 4, 5, 10. This is my final list. Pass number 4. Final list. This is the logic of which sort? Insertion sort. What is the logic of insertion sort? Very beginning element to be insert. That should be compared to the next element. If it is lesser, left side to be move on. If it is greater, right side to be move on. Until all elements to be sorted, it will be done. You see that what is the functionality for insertion sort? Void insertion sort. A is array size. I equal to 1. I for index. I equal to 1. I less than size. I plus plus.
Now here int value equal to a of I. What is meant by a of I? A of 1. That is very beginning element. A of 1 I used. This is a of 1. After that I processed with int whole. Whole is a variable. Whole equal to I. Whole is nothing but which I want to insert, that element to be stored in whole I. After that while loop, whole is greater than 0, and one more condition, a of whole minus 1, whatever whole value you giving, that minus 1 greater than value. Now see that how it is working of this process. Now you check that initial I is 1. Is it 1 less than size? Actually, what is my list of element size? 5 elements. My list of element 5. 1 less than 5, true. After that value a of 1 called as, here I want to use for second element. What is my second element? 3. A of 1 is nothing but second element. Whenever second element I used here, then I want to go for whole equal to I, index value. Is it 1 greater than 0 or not? Yes. 1 minus 1, 0. That means a of 0. Greater than value. This greater than value called as second element. Now here whole minus 1 called as a of 0. Value called as a of 1. Value called as a of 1. A of 0, a of 1. What is meant by a of 0 indicates first element. What is meant by a of 1 indicates second element. If the first element is greater than second element, you want to change the position. Which position I want to change? A of whole equal to whole minus 1. Decrement the whole variable. After that whole minus, decrease the value. Here which will be taken? This a of whole greater than a of whole greater than a of I, or this is you can work with value. This is value to be compared. Every whole variable to be decrement. Finally a whole variable what to be assigned? Value to be assigned. Now this complete logic I variable increments. Every time I variable increments. Initial I is 1. Whole is equal to I, but here whole minus 1. It is called as 0. At that time how it is compared? The second element compared to the 5. The second element compared to the 5, it is lesser left side. Third element compared to the first and second, it is greater right side. And fourth element compared to the 1, 2 and 3, it is lesser means left side. Like this it will be processed. This is the logic of insertion sort logic. What is one more type of sorting algorithm you have? Selection sort. One more type of sorting algorithm, selection sort. What is the logic of selection sort? Set minimum to the location 0. What is the work of selection sorter? First to be find out the minimum element in your list, minimum element that to be located 0 index. Minimum element to be located 0 index. Search the minimum element in the list, swap that value at location minimum. At location minimum, search the minimum element and that value will be located at a min position, I mean 0 position. Increment the minimum. That means next variable to be, next minimum to be find out, pointed to the next element. Repeat until last list is sorted. How it is process of selection sort? First to be find out the first minimum, located 0. Next to be find out the second minimum, located at second position. Next to be find out the third minimum, located third element. Repeat until list to be sorted. The same logic to be done. Selection sort is minimum. Minimum should be find out. Then only to process. Previous is insertion sort. This is insertion sort to be processed. Now I want to work with selection sort. You see the selection sort logic. If I have 3, 5, 10, 2, 4, 5 elements I have. I want to arrange these list of elements with selection sort. My request is these list of elements to arrange in selection sort. How it is process of that? First to be taken to the minimum. First I want to taken to the minimum. Which is my minimum? 2 is the minimum. My work is 2 is the minimum.
whenever 2 is the minimum here, this minimum to be positioned at first position. Actually first position 3 will be there, but this position minimum will be shifting, this 3 will be shifting to that position. At that time what is the answer now? 2, 5, 2, 5, 10, 3, 4. What is the mean? That actually minimum 2 will be there, this minimum 2 will be swapped with the first element, first position element, swapping. After that second minimum to be find out, minimum equal to 3, second minimum 3. Now the second minimum 3 positioned with the second position. First minimum element positioned with the first position, second minimum to be positioned with second position. I mean 5 and 3 should be interchanged. 2, 3, 10, 5, 4. After that third minimum, what is the third minimum? 4 I have, third minimum 4. Third minimum 4 to be positioned at the third element, that means 10 and 4 to be interchanged, 10 and 4 to be changed. 2, 3, 4, 5, 10. After that the fourth minimum, what is my fourth minimum? 5. Already 5 is at same position. Fourth minimum is 5, that is correct position. Next minimum 10, the minimum 10 also same position. Fifth minimum also same position. Finally what is my list of elements? 2, 3, 4, 5, 10 sorted. 2, 3, 4, 5, 10 sorted. This type of sorting called as selection sort. What is the selection sort logic? First minimum to be find out, that minimum position to be changed with first position. Second minimum to be find out, that minimum to be positioned with second position. Third minimum to be find out, position with third position. Fourth minimum to be find out, position with fourth position, until so and so all elements to be sorted. That is the logic of selection sort. You see that what is the function of selection sort here? The same logic to implement the function void. To implement the function here, void selection sort function A is a array size. I equal to 0, index is 0, I less than size minus 1, index size minus 1, I minimum, that is one minimum variable, equal to I. What is I equal to 0 here? Index is 0. Here I min equal to 0 means first position, first minimum. J equal to I plus 1. If I is at 0, J is at 0 plus 1, 1. Second position. Is it 1 less than size? Yes. A of 0 less than A of minimum. A of 0 called as A of 1. Because I is 0, J means 1, A of 1. A of I minimum called as first position, first minimum element. If the second element is less than first element, you want to move the position. J will be moved at the minimum. Similarly, two process will be done. J increments and similarly to find out the minimums. Interchange. Temp equal to I minimum position. I minimum position is I position is temp. Interchange. Whenever minimum is less than to the first element, that should be interchange. Similarly, second minimum less than to the second position, that to be interchange. Swapping, it will be swapped. That is the logic of selection sort. What is one more type of sorting algorithm you have? Merge sort algorithm you have. Merge sort. Now for the merge sort algorithm, it's very important algorithm to keep on dividing the list into equal halves. I mean, you want to divide to that list of elements equally to half until it can be no more can be divided, and minimum two elements to be divided. By definition, if it is only one element in the list, it is sorted. Then the merge sort combine smaller sorted list, keeping to the new list sorted. How it is processed? That step number 1. If it is only one element in the list is already sorted, only one element, divide list recursively into two halves, I mean two elements, until it can be no more can be divided. Now step number 3, merge the smaller list into the new list. Merge means combining to the smaller list of element into the new list.
You see the logic of that merge sort? Merge sort divide method. Divide minimum one element. If I have two elements, that to be divide. Now I want to save this logic now. Selection sort this previous one. Now I want to work with which sort technique here? Merge sort. Now suppose I have the merge sort elements. I am creating with 2, 3, 10, 5, 4 and 7. After that 12. After that 6. I have these elements. Pairwise elements. I have how many elements? I have 8 elements. 2, 3, 10, 5, 4, 7, 12, 6. 8 elements. Now what is the logic of merge sort? 2 elements I want to divide. Half of the values I want to divide. First I divided 2, 3. First I divided the list of elements 2, 3. Next I divided 10, 5 one list. Next divided 4, 7 one list. Next divided 12, 6. It's a 4 list it will be divided. After that these 2 elements to be make into order. 2, 3 already order. 5, 10. Now it is order. 4, 7. It is order. 4, 7. And next element is 6, 12. The 2 elements. Now I want to combine these 2 elements into 4 elements. Now I want to work with these 2 list elements combined to the single list of elements. 2, 3, 5, 10. It is one list. What is another list? 4, 7, 6, 12. This is my second list. Finally, I expected the final merged list, final sorted list. Actually, this is my list 1, this is my list 2. The both list will be combined and maintained to the final list. How it is combined and final to the list? First list first element compared to the second list first element. First list first element compared to the second list first element. 2 less than 4. Yes, true. 2 is less than 4. Which is the smallest? That should be keep first. 2. After that 3 and 4 to be compared. 3 and 4. 2 already processed. Now 3 and 4 to be compared. Which is lesser? 3. 3 will be stored. Next 5 and 4 to be compared. Under 5 and 4, 4 to be smaller. 4 to be stored. After that 5 and 6 to be compared. Which will be smaller? 5. 5 will be smaller. List 1. Next 10 and 6 to be compared. 6 is smaller. 6 is smaller here. Here first 2 and 4 compared, 2 will be displayed. After that 3 and 4 compared, 3 will be displayed. After that 5 and 7, 5 and 4 compared, 4 is displayed. Next 5 and 7 compared, 5 is displayed. Next 10 and 7 compared, 7 lesser, 7 display. But here you see, here actually these list of elements you want to make into order, then only you want to sort the elements. These list of elements separately to make into order, then only you sort. Here there is no order, na? You want to sort of that order wise to sort. Here I used 4, 6, 7, 12. Then only you can sort. Now here 10 and 6, 6 is smaller. 10 and 6, 6 is smaller. After that, after 6, then 10 and 7 to be compared. 7 is smaller. After that 10 and 12 to be compared. 10 and 12, 10 is smaller. Finally 12. How it is compared? That first list is less than second list element, first list to be processed. If the second list is smaller than first list, second list to be processed until that all elements to be sorted. Final list is coming. It is merge list. How it is processed? The logic of merge list. 2 sublist will be there. You see the function void merge. A is the array. L for one array left list. R for one array right list. Now int L underscore length means left side length, left list length. R underscore length means right side length. A is the final array. L is for left side array, left list. R for right side list. L underscore len called as length of left side. R underscore len called as right side of length. I equal to 0, j equal to 0, k equal to 0 index variables. Now I less than L underscore length.
if the 0 less than first length and next 0 less than second length, I want to continue for sortings. How to sort off that? Check it. L of I called as left list. If the left list element is less than right side list element, left element stored into A final array. Whenever left side element is less than right side element, left side element final to the A. After that I plus plus. Whenever it is false, now under A right side element to be processed, which to be increment? J plus plus. After that K plus plus. K is for final list. Here A is for final array, L is for left side elements, R for right side elements, K is the final array index. If I is less than L underscore length, left elements will be stored into the A. At that time I plus plus and K plus plus, K will be increments. Now this K is for main array index. Actually here in this logic observe. Now this list is L, this list is R, this list how to read I index, this list how to read J index. The final list is A. In my program final list is A, which is the index K. K will be increments. Similarly the same logic. While J less than R underscore length, right side element to be stored to the A, I mean final list J plus plus K plus plus. Now that is the logic, and you see that here merge sort int A is the final array size. Now I want to divide that. Left length is divided, size divided by 2. Right side length divided, size minus left side length. First to be find out the left length, size divided by 2. Based on the left side length only, right side length will be divided, size minus left side length. Similarly the same here you want to use I equal to 0, I less than length of left side, A array elements to be stored into L. Similarly A of J plus left length will be stored into R right side. That is the process. Now here which function to run? Merge sort, this is left side to be move on, merge sort, this is right side to be move on. L is for left array length, R is for right array length. Final merge function A array, L for left, R for right, this is length of array, this is right length of array. Totally 3 functions you are calling. First function how to arrange the left side left elements. Second function how to arrange the right side length elements. Final function to combine with left side and right side to main array. These are the 3 functions to be processed. Now in this process actually this is left side process one function, right side process one function, finally to stored into final list one function, 3 functions. That is the logic of merge sort. What is one more type of sorting algorithm you have? Quick sort algorithm. Quick sort algorithm you have. This quick sort algorithm is called as pivot algorithm. Quick sort algorithm is also called as pivot algorithm. Based on our understanding, partitioning of the quick sort. First I want to work with quick sorter. Check it. Choose the highest index value as pivots. Take the 2 variable to point left and right, list excluding pivots. Left point moving the low index, right point moving to the high elements. First to be find out with which element? Pivot. Pivot is nothing but highest index element. After that 2 variables to be find out. What is my first variable? Low index, it is left side points. High index, it is right side points. When the value is less than, pivot will be moved to the right. While the value is right side greater than, pivot move to the left. Whenever value is left side lesser than, pivot will be moved to the right side. When the value is right side greater than, pivot move to the left side. If the both steps are failed, does not match, swap left and right to be swap, left element, right element to be swap. Whenever left and right both are equal or greater, whenever left and right both are equal or greater, insert the pivot. Same function to be processed. You see that what is the logic of that actually? How it is processed of quick sort.
previous sort is merge sort. How it is working of quick sort logic. You see that quick sort logic, how it is processed. If I have some elements, what is my elements here? 3, suppose I used a 5, 2, 4, 10, 3. These are my elements I have 5, 2, 4 and 10, 3 and one more element is 6 suppose. 6 elements I have 5, 2, 4, 10, 3, 6. Now, in this list of element, first you trace as pivot element. Here initially pivot element I consider as 5. In this list quick sort first I consider as pivot element 5. Is it 5 is correctly positioned in the list? No. In this list 5 is not correctly in the order. I am not checking remaining elements, just I am checking 5. Is it 5 correctly positioned? No. Now, I want to work with low. Low is nothing but immediate element of pivot. Which is the immediate element of pivot? 2. This is my low index element. This is my low index element. What is low index element? 2. High is nothing but last element. Your list last highest. What is my high element? 6. Now, here pivot is 5. Low is 2, low index is 2, high is 6. How it is process of this? What is the condition here? If pivot, what is the logic here? If pivot is greater than low, if the pivot is greater than low, low will be increments. Else if pivot is less than high, if the pivot is less than high, at that time what we want to create with the high minus minus. If this condition true, high minus minus. Else if pivot, if the pivot less than, pivot greater than low, pivot less than high, both are fail, at that time swap. At that time swap. Which to be swap? Low comma high to be swap. Low comma high to be swap. Whenever the pivot, whatever pivot you are already created these, whenever the pivot elements are there, you see that what is the pivot elements actually here, whatever list you created this. Suppose I used this, I used that element, suppose again I will give 5, 2 and 4, 10, what is one more element 3 and 6. In this elements 5 is the pivot and 2 is the low element, 6 is the highest element. Now, whenever this condition pivot is greater than low, low plus plus, else pivot is less than high, high minus minus. Whenever both are fail, pivot not greater than low, pivot not less than high, swap the low and high. Whenever low, if low is equal to high, whenever low is matching to high, at that time return pivot. At that position insert pivot, that position insert the pivot, at that time correctly position insert pivot. Same logic to be continue for all elements, same logic. You see that now I want to apply pivot. What is my pivot? 5. My pivot is 5. What is my low element? 2. 5 greater than 2, yes 2. Whenever condition true, low increments. What is my next low? 4. Next low 4. 5 greater than 4. Is it condition true? Yes. Condition true. 5 greater than 4, true. Next low will be move on. 5 greater than 10, condition false. Initially low is 2. Initially low is 2. 5 greater than 2, true. 5 greater than 4, true. 5 greater than 10, false. Whenever this condition false, stop there, going to the high. High to be checked. What is my high? 6. 5 less than 6. 5 less than 6, yes, condition true. 5 less than 6, condition true. At that time, I want to go for high minus minus. What is my high now? 3. 5 less than 3, condition, see that 5 less than 3, condition false. Now, here you see 5 greater than 10, condition false. 5 less than 3, condition false. Both location condition will be false. 5 is not greater than 10, 5 is not less than 3, both condition false.
at the time 10 and 3 to be interchanged. Here 10 and 3 to be interchanged or swap. Interchange. Which element to be interchanged now? 10 comma 3 to be interchanged. After interchange, what is my elements? 5, 2 is same position, 4, 10 position 3 coming, and 10 position 3 coming here, 3 position 10 coming, 3 position 10 coming, then 6. Now I want to process where it is stopped. This 3 position it will be stopped. 5 greater than 3, yes, true. 5 greater than 3, true. Now here 5 greater than 3, true. After that I used with move on the next. Already what is my next high element? 3. Already low also 3. Here low equal to 10, low equal to high equal to 10, both are 10. Whenever low and high both are equal, low is 10, high is 10. Here low is 10, high is 10. Whenever both are equal, stop there, insert the pivot. I mean this 5 element to be insert this location to be insert. Insert pivot. What is my pivot? 5 to be insert. What is the output now? What is my lister? 2, 4, 3, 2, 4, 3, 5, 10, 6. Finally, what is my indication now here? Now here 5 is correct position. My pivot element is 5. 5 is correctly positioned. 5 is correctly positioned, and 5 lesser elements are left side, 5 lesser elements, and 5 greater elements are right side. Now 5 is correctly positioned. Again left side lister, right side list. Again the same process continues. What is my left side lister? Separately to process. What is my left side lister? 2, 4, 3. In the 2, 4, 3, which is my pivot? Pivot is 2. Which is my low? 4. Which is my high? 3. Now see here, is it 2 greater than 4? False. Going to the 2 less than 3? Yes, true. Now here through high minus minus, at that position it is moving. At that position it is moving now. Now 2 will be shifting. What is my elements here? 2, 3, 4. It is coming 2, 3, 4. What is my right side elements? 10 and 6. 10 and 6 already 6 and 10. 2 elements only there, it is interchange. 5, 6, 10. Finally, what is my list of elements here? 2, 3, 4, 5, 6, 10. This is the logic of this. What is the logic of this quick sort algorithm logic here? You see that first will be find out the pivot. First to be pivot the pivot. Take the two variable low and high. Low is nothing but for immediate element of pivot. High is nothing but right side. If the low is greater than pivot is greater than low, moving on the left side. Pivot is less than high, moving on the right side. Wherever pivot low and high are false, swap the elements. Whenever both are equal, stop and insert the pivot. Same logic. Swapping also done, same logic to be processed. Finally, this is the quick sort algorithm logic. It's a quick sort. Now these are the main sorting techniques are there. Finally, what are the sorting types I discussed? Now the today class completely sorting methods or sorting techniques I discussed. Bubble sort and insertion sort, selection sort and merge sort and a quick sort. Bubble sort, what is the logic? Pair wise comparison. If the first element greater than second element, swap the elements. If the second greater than third element, swap the elements. If the third element greater than fourth element, swap the elements until all elements to be sorted. It's very easy to understand and easy to process. Next, what is one more sorting? Insertion sort. Insertion sort, what is the logic now? First very beginning element to be insert, next element to be compared. If it is lesser, left side to be insert. If it is greater, right side to be insert. Compare to the remaining all elements wherever it is positioned. What is the third one? Selection sort. How it is processed the selection sort? First find the minimum element that to be positioned at first position. Next find the second minimum position at second position. Next find the third minimum position at third position until all elements to be sorted. Next sort, merge sort. You have to divide the two list, 4 elements list.
If the first list less than second list element, store the final list. If the second list element is less than first list, store the second list element. Move on to the left side elements, move on to the right side element. What is the logic of quick sorter? Pivot element to be find out. Low is nothing but first element index, high is nothing but last element index. If the pivot is greater than low index, low increments. If the pivot is less than high index, high minus minus decrements. Whenever low and high both are false, interchange. Whenever low and high both are equal, stop there and insert the pivots. Same logic, remaining list of elements also can be continued. These are the complete sorting algorithms I discussed. Okay. In the next class, I started with the stack algorithm, how to store the data structure elements in the stack algorithm that I discussed. Thank you for this video. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with how to create stack operations using data structures in C language. How to create the stack operations in data structures using C language. What is meant by stack? Stack is nothing but linear list representation. Stack is nothing but like as array. The list of elements will be represented in the process of LIFO manner. What is meant by LIFO manner? Last in first out. Stack is like as similar to arrays or linear list of elements. It is a process of LIFO manner. What is meant by LIFO? Last in first out. Whenever you prepare the elements in the stack data structure, which element is first inserted, that should be removed last. Which element is last inserted, that to be removed first. Stack is one of the data structure storage technique. It is one of the data structure storage technique to store the elements in the process of LIFO manner, last in first out. What is meant by last in first out? Which element is last inserted, that should be removed first. Which element is first inserted, that should be removed last. Now the stack real life examples, many examples we have. Now in the real life everywhere you can use the stacks. One example of stack, pile of plates on the dining table. On the dining table, if you place the plates, pile of plates. On the table, first you place the plate, first plate. On top of each other second plate, on top of each other third plate. If you place the 3 plates on the dining table, which is the last placed plate, that should be removed first. Which is the topmost plate, that should be removed first or delete first. Which plate is first inserted on the table, that should be removed last. This type of operation is called as stack operation. Stack operation real life example, pile of plates on the dining table. Which plate is first inserted on the table, that should be removed last. Which plate is last inserted, top of the plate, that is first removed. How it is processing of stack actually? Suppose first I place the plate number 1 on the dining table. If I place the plate number 1, which is my top position, top is one of the indicator in the stack. With help of top index only you can push the elements, you can pop the elements. Push is nothing but insertion, pop is nothing but deletion. Suppose if I place the first plate, which is my top position plate, first plate only top position. If I insert the second plate, top of the first plate, second plate is inserted.
What is the mean? That top will be increments. Initially first plate I inserted, at that time top is at first. If I insert the second plate, top is increments to 1. Initially top index is 0. Whenever I inserted new plate, top increments, I mean top moving on 1. If I insert another plate, top is moving on 2. Like similarly top increments. Whenever you are inserting the new plates, top indicator increments. Suppose in my dining table, I placed the 5 plates, which is the last placed plate, that should be delete first. Insertion type top increments. Suppose already I inserted 5 plates. Which is my topmost plate? 5th plate is the topmost plate. First plate is the bottom location, which is the topmost plate. 5th plate is the topmost plate. If I remove the 5th plate, top decrements. When I remove the plate number 5, which is the top plate number 4. When I remove the plate number 4, which is the top plate number 3, I mean top decrements. If I remove the if I remove the plates, top decrements. If I insert the plates, top increments. Now here in the stack operation, insertion, top increments, deletion time, top decrements. Now whenever you are insert the elements in the stack, push function to be run. What is mean by push? Insert an element into the stack. Whenever you create one stack data structure, if you insert an element into the stack, it is called as push. Whenever you remove the element from the stack, that operation called as pop, remove the elements. While insertion of elements into the stack, top increments, while deletion of element into the from the stack, top decrements. Push function, pop function. Push function indicates to insert an element into the stack. Pop function indicates to remove the element from the stack.